ஹலோ மக்களே, வணக்கம். யுவன் ப்ரோ, குஜ்ஜி ப்ரோ, சூர்யா ப்ரோ, டாஞ்சிரோ, எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாண்டி இன்னும் க்ளோஸராக வச்சிருக்கலாம். என்னத்த இன்னொரு ஈவெண்ட்டா? ரைட்டா. வணக்கம். அப்கமெண்ட் பாத்தியா ப்ரோ? இதுக்கு தான் லெமனை சும்மா இருயான்னு சொன்னேன். என்னது ப்ரோ இந்த தம்ப்நெயில் எப்பத்துல இருந்து? ஐயோ, இந்த தம்ப்நெயில் அன்னைக்கே வந்துருச்சு இல்லையா? நான் புதுசா இது செய்யல இல்லையா? அதுக்கு என்னையா? $200 கேப்பைச்சா? ரைட்டா. மழை வேற பெய்யுது. கரெக்டாக பிடுங்கனானா முடிஞ்சு. நாண்டி ப்ரோ குட் நைட். குட் நைட். சென்சார் பண்ணணும். Everlasting forest. Dissipate. Lightning, Cherokop. Seek within. Can I the truth? Let's see what you're made of. It all adds up. ஹலோ வைஷ்ணவி, ஹலோ ரியா, வணக்கம். ஹலோ பீப்புள்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். டி டாஞ்சிரோ, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் ஹாய் போறத நிறுத்துறா. கருமோ, ஒரு மாதிரி வியர்டா இருக்கு. எங்க பார்த்தாலும் எல்லா லைவ்லயும் இதே பண்றான். சி, ஏதோ வியாதிகள இருக்காடா டேய். ஏன் அது சிம்பிளா ஹலோ எவ்ரி ஒன்னு போட்டாலாம் பத்தாதா? பேர் பர்டிகுலரா போட்டாதான் உனக்கு வந்து வணக்கப்பாங்களா? நாண்டி ப்ரோ, அது ஒரு பழக்கம் ஆயிடுச்சு. அது தவறு ப்ரோ. அது ஒரு ஸ்பேம் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ப்ரோ. அது தமிழ்நாடு ப்ரோ. வணக்கம் எல்லாருக்கும் வச்சா போதும் ப்ரோ. அதெல்லாம் இதுக்கும் கல்ச்சருக்கு சம்பந்தமே இல்லை ப்ரோ. இஸ் ஜஸ்ட் டு பி நைஸ் ப்ரோ அப்படின்னு கிடையாது ப்ரோ. அது உங்களுக்கு தெரியுது ஓகேவா? ஆஸ் அ ஸ்ட்ரீமரா நான் இங்கே எல்லா டைமும் பார்க்கும்போது அது ஒரு ஸ்பேம் மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஓகே, அதுக்கு ஒரு சிம்பிளா நம்ம ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு போயிடக்கூடாது? ஹலோ எவ்ரி ஒன், அவ்வளோதான். எனக்கு இது வந்து ஸ்பேம் மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. என்னாண்டி லிங்க் பண்ணுவோம், நீ பண்ணுவேடி. எனக்கு லிட்டரலி அவன் எல்லா லைவ்லையும் இதே தான் பண்ணுறான். யாருன்னே தெரியாது ஓகேவா? அங்கேயும் எல்லாத்தையும் இப்படி தான் பண்ணுறான். ஸோ எனக்கு அது பார்க்கும்போது அது ஒரு வணக்கம் வைக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அது ஸ்பேம் மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. அது நைட் பாட்டே வணக்கம் வச்சிரும். அது அப்படின்னு ஒன்று தேவையே இல்லை. நைட் நீங்கள் யாரோ மெசேஜ் போட ஹலோ ஹாய்னு போட்டிங்கன்னா நைட் பாட்டே உங்களை நான் அதுவே எனக்கு வணக்கம் பண்ண உங்களுக்கு.
என்ன பச்சை கலர் இருக்கு? நைட் பட் இன்னும் ஆக்டிவிட்டி ஆகாம இருக்கு. எங்க வரல, அது வேற தெரியல. Leave this place for the everlasting forest. I'll settle this. It all adds up. Use the force authorized. Intel. Send. இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு ஏதோ ஒன்று சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு 5 பேர் அட் அ டைமில் ஹை வருது, ஓகேவா? அந்த இடத்துல நீ என்ன மாதிரி யோசிப்ப, ஓகேவா? இப்போ 5 பேருக்கும் வணக்கம் தனியாக கும்பிட்றன் சாமி அப்படின்னு வைப்பியா? எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக வணக்கம் அப்படின்ட்டு முடிப்பியா? என்னாச்சு மேம்? ஏதோ அவளை சொல்றேன், உண்மையை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். Get with me. You poor. Take too long. புத்திசாலித்தனமா யோசிக்கணுங்கிறேன், ஓகேவா? இது வந்து புத்திசாலித்தனமா இல்ல. எனக்கு இது ஸ்பேம் மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. அவங்க எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வைக்கிறது எப்பயுமே லைவ் ஸ்டார்டிங் ஆனா, எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்றேன், லைவ் ஸ்டார்டிங் ஆனா எல்லாரும் புதுசு வருவாங்க. ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஹலோ எவ்ரி ஒன், அவ்வளோதான். கண்டென்ட்ஸ் வந்துட்டு போகுது, ஏதோ பிரச்சனை. 6 போலாம் மரம். எமோஜி நிறைய யூஸ் பண்ணா No more lies. Time to come clean. போயிட்டானா? என்னது அவன் நேம் கார்டு? நான் கவனிக்கவே இல்லையே. ஓ, இது கொலம்பினாதா? சம்டே சீக்ரெட். வெயிட், ஃபிஷலுக்கு நைட் ரேவன், பெனட்டுக்கு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரம் இது தெரில. அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் லீவ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் சின்ன அது கோப்பு. ஓகே,
ஃபுரினாக்கு வெக்கட்டு ஆர்லுக்கு எனக்கு எட்டு நாட்களானது ஸ்கர்க்குக்கு லாங் ஷேடோ லூமருக்கு பிரான்ச் நஃபருக்கு சீக்ரெட்டு கொலம்பினாக்கு ஜீபாய்க்கு அதான் இருக்கா. வணக்கம் ஹரியா ஃப்ராஸ்ட் வாங்க வணக்கம் வெல்கம் டு த லைவ். ஓகே உங்கள்ட்ட வர இங்கிலீஷில் பேசணும். ஹாய் ஹவுஸ் யோர் டே? ஆண்டி ப்ரோ AR60 எப்போ போவீங்க? தெரில ப்ரோ. என்ன ப்ரோ உட்காந்து கால்குலேட்டாக போட முடியும் போகிறதுக்கு? அது போகும்போது பார்த்துக்கலாம், ஒரு க்ளோஸாக போயிட்டு அப்போ பார்த்துக்கலாம், அவ்வளோதான். அது எப்போ போவோன்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தால் போயே தொலையாது. அது வாட்டுக்கு போட்டோம் அவ்வளோதான். அப்படின்னு விட்டிங்கன்னா அதுவே டேரெக்டாக போய் நிற்கும். As usual. What about you? Mine is good. I need to ask some question. Where are you from? Because you are not from the south, I know. With one heart, we I am from north side. North can hide the truth. state. Punjab, Jammu, Kashmir. Punjab, Delhi. Mumbai north. எதுக்கு இது மாதிரி வச்சேன்? அஸ்ஸாம். நண்டி ரீஎலெக்ஷன் நடக்குமா? அவ்வளோலாம் வாய்ப்பு தரலடா எனக்கு. ரீஎலெக்ஷன்லாம் நடந்தா அப்போ நினச்சி பார்த்துக்க என்ன நடக்கும்னு. இப்போ ஜெயிச்சது 107 தொகுதியா? நம்ம ஆளுங்க எச்சா சேர்ந்து ஐ எம் ஃப்ரம் உத்தரகாண்ட். ஓகே நைஸ். எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஆளுங்க வந்து அது இதனால தான் 10 சீட்டுலேருந்தாண்ட தொகுதி உங்களுக்கு வந்து எலெக்ஷன் ரீஎலெக்ஷன் பண்ணீங்க. வாங்கடா மறுபடியும் ரீஎலெக்ஷனில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா சீட்டு ஜெயிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஜெயிச்சு கொடுத்துருவானுங்க. அதுதான் நடக்கும். வேல்ரன் பிளேயிங் கஷ்டமா இருக்கு? வேல்ரன் ப்ளே பண்ணுறது கஷ்டம் தான் ப்ரோ. நானே லிட்டரலி 1 இயர் அடி மேல் அடி வாங்கிட்டு தான் கேம் கத்துக்கிட்டேன். வேல்ரன்ட் எடுத்தோனே கத்துக்கலாம், பட் அதுக்கு நீ ஆர்வம் காட்டணும், அதுதான். அப்போ கூட என்டிகே 0 தான். ஆனால் மறுபடியும் ரீஎலெக்ஷன்லாம் இங்கே எனக்கு தெரிஞ்சு இது எந்த இதுலேயும் நடந்தது இல்லை இதுவரை. இத்தனை 50 வருஷம் எவ்வளோ வருஷத்தில் அப்படின்னு நடந்ததுன்னா எவங்கிட்ட துட்டு ஒன்று கிடையாது. ஓகேவா? இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸில் போய் முடியும் ரீஎலெக்ஷன்லாம் நடந்துச்சுன்னா. அப்படி வச்சாலும் 6 months துட்டு வேணும்ல, மறுபடியும் ஓட்டுக்கு இதுன்னு அப்படி இப்படின்னு போகும்ல, எவ்வளோ விஷயம் இருக்கும் அதில். இன்னும் 5 வந்தா சாய்ந்தர் வந்துடும் நினைக்கலாம், பார்ப்போம். பேச்சுவார்த்தை எப்படி இருந்தாலும் போகும்ல. இது நம்ம பாலிடிக்ஸ் பேச வேண்டாம், விட்டுறலாம். நம்மளோட கடமை பண்ணியாச்சு, பார்த்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் அவங்களோட அந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்குது. ஓகேவா? என்சி காங்கிரஸ் வந்து ஜாயின்ட் தெரியும். இன்னொரு இதுதான் நான் பார்ப்போம். ஏன்னா இது பற்றி பேசினா என் மைண்டு எங்கேயோ போகும், வேண்டாம். ஏன்னா நான் இப்போ லிட்டரலி இப்போ லைவ் வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் நியூஸ் பார்த்துட்டு வந்தேன், அதனால தான் சொல்கிறேன். இன்னைக்கு ஜாலியாக எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் பண்ண போகிறேன். பிபிசிபி மாதிரி ஐயூகிசிபி பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியோ
ஓகே இது 70 விஷயம் தான் இருக்கு. ஓகே கிரைண்ட் அடிக்க போலாம். இல்ல கிரைண்ட் அடிக்க கூடாது. தவறு போயிட்டு நேட்லாண்ட்ல இருக்க ரெப்புடேஷனுக்கு அந்த ரெப்புடேஷன் எப்படி செக் பண்றதுல போய் பார்ப்போம். நாண்டி ப்ரோ மங்குல் ஆடலாம்ல? அதெல்லாம் ஆட மாட்டேன் ப்ரோ. உங்களுக்கு லிட்டரலி உங்களுக்கு ஒரு 10 கேம் ஏதோ 2 கேம் தான். நான் ஜென்ஷன் ஆடுறேன், ஓவா ஆடுறேன், வேல்ரண்ட் மெயின் ஆடுவேன், மைன்கிராஃப்ட் ஆடுறேன், அடுத்து இன்னும் சில பிஎஸ்ல கேம்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிறேன். இவ்வளோ கேம் ஆடும்போது ட்ரை பண்ணலான்னா வாய்ப்பு இல்லை ராஜா. இது கிணிச்சுது முள்ளங்கி. எக்ஸ்ப்ளோரேஷனா? இல்லை இல்லை, இது ரெப்புடேஷன் நேட்டில் இது பண்ணலாம். ரொம்ப நாளாக பண்ணாமே ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறேன். எவ்வளோ நாள் தான் தள்ளி தள்ளிப்பட. நாண்டி யூனோ ஊவா ஃபேஸ் டூல் ஒன்லி 17 days தான் டியூரேஷன். அப்படியா? ஏன்டா பார், இது சிக்லாலி இதுதானே போய் முடிப்போம். என்னடா நேரு பெரியமாடா பெரிய எப்போவுமே 21 days ஈச் ஃபேஸ் 17. ஏன்டா இது இதனால ஏதோ ஒன்று. I take it you're the ones appointed by Elder Talapo? Yep, and you are... Call me Toltec. The chief asked me to be your guide for the day. His messengers already filled me in on the situation. So just follow me. இருக்கலாம். தாராளமாக இருக்கலாம். ஆமா நானும் கேள்விப்பட்ட 21 days 17 days. This is as far as I ஏதோ can take இருக்கும் you. bro. Only the ஆல்ரெடி appointed உனக்கே ones தெரியும் may நம்ம proceed நேத்து from ஒன்னு here. கண்டுபிடிச்சோம். why is that? Kind of a long story. Apparently, there's a certain fruit that grows in days this like cave. 240 The asteroids juice of void and which can be processed to slow make the an calorie excellent இருக்கான். dye. ரைட்ரா. Many years ago, our ancestors set out to make a series of இன்னைக்கு போனடா. ambitious works இன்னைக்கு of மதியம் graffiti போயிட்டு art. They selected this cave to make them இது in, சீசாக்கு இது presumably அடிச்சேன். due to the அதுக்கப்புறம் availability of the dye. However, they didn't want anyone to see எதுக்கு ஒரு their மெட்டீரியல் work அடிச்சேன். before it was வணக்கம். completed. And வந்தனம் so they sealed நமஸ்தே off the நமஸ்காரம் entrance to control access. நமஸ்காரம். வணக்கம் சசிகே ப்ரோ. இப்பதான் டாஞ்சிரோ To சொன்னேன். bypass the seal, you have to have mastered the art. Oh, right. The strange thing is, our ancestors never removed the seal, even after they... Since it was sealed off, the only person who's been inside is the great shaman, ḥūyt-sílīn, and that was 200 years ago. According to her, the artwork tells the story of a hero by the name of Kuntur. But I digress. Sorry, I'm a big fan of graffiti artwork. Once I get talking, I can go on for hours. So you're sure you don't want to come with us? I'll pass. I tried to get in once, but the seal blocked my way. I tried getting my ɪᴑᴜᴜ to clear it with its powers, but even that didn't work. I guess it's supposed to be a test left there by our ancestors. If you don't pass the test, you're not worthy of viewing their works of art. Don't worry about me, though.
I wouldn't be joining you this time even if I was able to get in. Unlike our chief, I don't have the guts to challenge our traditions. This task is specifically appointed to someone by the ᴰᴜᴜ elder. Who knows what bad things might happen if I got involved? Fair enough. Oh my god. Alright, we'll try not to என்னது take too சாட்டு long. ரியா என்ன சொல்லியிருக்கீங்க? குண்டூர் ஒரு பேர்ல ஒரு பேர்ல குண்டூர் ஊர். எஸ் ஆடலாம். 5 நிமிட்ஸ் வீசி வரேன். குண்டூர் எதுக்கு அது? அதில் என்ன இருக்கு? வாட் இஸ் தட் மீனிங்? ஆந்திர பிரகாஷ் குட். ஓ ஆமாம் ஆமாம் சொல்லி கேள்வி பார்த்துருக்கேன். அது என்னது குண்டூர் காரம் இந்த மிளகா கரெக்டா? அதுவா? சொன்னா ஸ்டோரியில் சொன்னா ப்ரோ ஸ்டோரி இப்போ. ஓ குண்டூர் ஸ்பைசி ஃபேமஸ் அப்படியா ப்ரோ? அதில் ஒரு படம் இருக்குதானே? You keep them. I no longer need offerings. ஓ இவன் இது சொன்னானா? நான் இதை கவனிக்க மாட்டேன். எப்படி Maybe try the same thing as before? ப்ரோ ஐயோ மகேஷ் பாபு படம். ப்ரோ என்ன ப்ரோ போக முடியல? Surge. Can't hide the truth. No more lies. Try to break the barrier. தமிழ்ல பாட்டு வேற மாதிரி இருக்கும். பாட்டு வேற மாதிரி இருக்கும்னா ஓ நாண்டி ப்ரோ ignoring my comments. குண்டூர் கார மூவி மகேஷ் பாபு ஹீரோ. ரியா ப்ரோ நான் ஒரிஜினல் வெர்ஷன் கேட்பேன். குண்டூர் ஒரிஜினல் வச்சு கோல்டு ரைஸ் மாதிரி தயிர் சாத மாதிரி இருக்கா? ஏய் வாட் ஆஃப் த ஃபிஷி. ஏய் ஓடடா 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 எப்பறம் ஓடிக்கிறது? உடைக்கிறதுக்கு ஏதோ இருக்கா? நாண்டி ப்ரோ சசைக்கு படித்தரல. ஆமாடா எனக்கு படித்தரலடா. என்னடா பண்ணட்டும்? நான் தங்கிலீஷில் விற்கணும் பல டைம் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரோ. இப்போ இது எப்படி ப்ரோ உடைக்கிறது? எனக்கு குண்டூர் பிரியாணிலாம் வேண்டாம் ப்ரோ. ஐயோ எப்படி இதை உடைக்கிறதுன்னு தெரியலையே. ஐயோ மாட்டிக்கிச்சு. ஏண்டா அந்த குண்டூர்காரத்தை விடுங்கடா. இங்க நான் எப்படா தாண்ட அதை சொல்லுங்கடா. அந்த குண்டூர்கார படத்தை விடுங்கடா டேய். என்றா
அசோக் ஹை ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். நேட்லேண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனா? இல்லை ப்ரோ, என்ன நாண்டி நேட்லேண்ட் பக்கம் போயிருக்க ப்ரோ? நான் நேட்லேண்ட் பக்கம் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்கா போயிருக்கேன்? யோ இது ஸ்டோரியா? சோக்கு லேடிஸ் இது சுந்தரி. டேய் நான் இங்க எப்படி உடைக்கிறதுன்னு தெரியல உனக்கு. என்ன டேய் ப்ரோமோ பேங்க் அது அது ஐயோ நீ இங்கே பாருங்க. நேட்லாம் இல்லை எனக்கு நான் என் நேட்லாம் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் காட்டிடுறேன் ஓகேவா? எனக்கு நேட்லாம் நோ ஐடியாஸ். 24-20 இங்கே இப்போலாம் முட்டை ஓகேவா? ஐ ஹவ் நோ ஐடியாஸ். இதுக்குள்ளே எப்படி போகிறதுன்னு இங்கிருந்து போகிறேன் ஆனால் உடையல. இன்ஃபினிட் ஹை ப்ரோ. நாட்டில் போகிறோம் பாருங்க, போகிறோம் நம்ம காட்டுது ட்ரை டு பிரேக் த பேரியர் ஓகேவா? ஆனால் தற்குறி பையன் அது இன்னும் அந்த பக்கம் வச்சுக்கிறான். ஆனால் ஒருவேளை இங்கே கீழே போகணுமா? ஆனால் இங்கிட்ட எங்கேயுமே வழிங்கிறது ஒன்று கிடையாது. வழி இருக்கா? இதுல இது எங்கிட்ட இருக்கு. விஷன் யூஸ் பண்ணியா? அப்படி ஒன்று இருக்குல்ல. சாரி இறங்குமா ப்ரோ? இது பேரியர் ப்ரோ. இந்த கருமத்தை உடைக்க முடியல ப்ரோ என்னால. அந்த அனிமல் நான் ஒரு என்ன ரங்கா ஜோக்கா காட்டுறேன். ஆமா நான் தான் டாக்டர், வெட்டினரி டாக்டர். அது குட்டி போடுன்னு ஜட்டி போடுன்னு எனக்கு தெரியும். ஓல்டு இது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ கதை? நான் கதையா விடுறாங்க பாருங்க ப்ரோ. போக முடியலன்னு கதறிட்டு இருக்கிறேன். சரௌண்டிங்ல சர்ச் பண்ண. ப்ரோ இதோட ஸ்கில் அப்படியா? இருங்க பாக்குறேன். இதோ சுத்தி தேடுங்க ஓல்டு மோட்ல. அப்படியா? அவனை இப்ப மட்டும் குடுக்கல. ரொம்ப பெரிய கொகை இது. எனக்கும் லங்கல ப்ரோ. Hey, it worked! Let's head in and take a look. டேய் இதத்தாண்டா நான் 10 நிமிஷமா பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த இடத்துல. அப்பெல்லாம் வராது. என்னடா அந்த பக்கம் போயிட்டு வந்து நீ வருது? ப்ரோ எனக்கு ஒன்றும் புரியல ப்ரோ. லிட்டரலி 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அங்கதானே ப்ரோ ஆடிக்கிட்டு இருந்தேன் அதை வச்சுக்கிட்டு. கிரேட்டோஸ் ப்ரோ வணக்கம். வாய்டு ப்ரோ வணக்கம். லிட்டரலி அங்கதானே ப்ரோ ஆடிக்கிட்டு இருந்தேன் அதை வச்சு. அப்பெல்லாம் நீங்க குண்டூர் காரம்லாம் போட்டுட்டு இருந்தீங்களே, அப்பெல்லாம் நான் அதை தானே வச்சு ஆடிக்கிட்டு இருந்தேன். எனக்கு புரியல. இல்லை எனக்கு புரியல ப்ரோ, புரியல. வெல்கம் டு நேட்ல எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்.
something, right? Whatever it was, grab it. புதுசா இருக்குனே, புதுசா இருக்கு. அப்படி வாங்கல. புதுசா இருக்குனே. These guys' ancestors made some real works of art here. But based on what we've seen so far, it seems like there should be more to the story. Guys, டோட்டலா நேட்லாண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ல எவ்வளவு பிரிமோஸ் எடுக்கலாம்? I think maybe there's more ஒரு artwork குத்துமதிப்பா further ஒரு inside. நம்பர் சொல்லி விடுங்க பாப்போம். Seems kind of strange. Oh, no need. Paimon was just thinking aloud. Toltek's waiting for us, and we have a job to do. So maybe it's best if we head out now. Let's ஓல்டு head back and meet up with Toltek. ஓல்டு பட் உனக்கு இது எனக்கு புதுசா இருக்குனே. அவ்வளவுதான். நான் இந்த கேம் நூப் ப்ரோ. இந்த கேம்ல நான் நூப். புது பிளேயர். உங்களுக்கே தெரியுமா நான் ஒரு புது பிளேயர் இந்த கேம்ல. 2 கேரக்டர் கேரண்டி பண்ணலாம். ஓகே. ஐ திங்க் 100 புல்ஸ் அதுக்கும் மேல கிடைக்கும். 2 கேரக்டர்ஸ்ங்கறீங்க, ஒருத்தர் 100ங்கறீங்க. Sounds Okay, like you எவ்வளவா made it இருந்தாலும் through the சரி. seal then. It's getting late. நம்மளுக்கு Follow சாண்ட்ரோக்கு me. யூஸ் ஆயிக்கும். I'll take us back. சாண்ட்ரோ நிறைய லேசர் பீம்லாம் விடுதாமா. ஐயோ வாயிலடி அதெல்லாம் இப்ப சொல்லக்கூடாது. $100% ஃபுல்லா பண்ணா ஓகே. இல்ல நான் இப்போ முன்ன ஒன்று சொன்னது அதெல்லாம் மறந்துடுங்க. ஓகேவா? அங்கிள் Toltek has updated on your progress. Well done. I appreciate your efforts. Here's the சொல்றது செஸ்ட்ல கொஸ்ட்ல சொல்ற மாதிரி. I see. Yes. This is certainly a very different substance from typical. நம்ம கிட்ட இது இருக்கு ப்ரோ, சரக்கு இருக்கு. ஆனா நான் தான் சரக்கு எடுக்க போக மாட்டேங்கிறேன். அவ்வளவுதான். பிரிமோஸ் The இருக்கு. fabric is ready for testing. ட்ரைப் கிரானிக் பிரிமோஸ். Please come with me. அப்படியா? இப்ப நான் தான் ரிச்சஸ்ட், நான் தான் இப்ப டாப்ல ஏரியா டாப்ல இருக்கேன். அப்படி சொல்ல வரீங்க. இப்ப நான் தான் டாப்ல இருக்கேன். வடச்சென்னை படத்துல சொல்ற மாதிரி தான். நான் தான்டா டாப்ல இருக்கேன். எதுவும் இல்லை, 2 கேட் எடுத்துட்டு மண்டை மேல அடிச்சு எக்ஸ்ப்ளோஷன் முடிஞ்சு போடா அப்படின்றாங்க. Take a look at this. ப்ரோ அகஸ்தா மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஆரஞ்சு கலர் சசைக்கு ப்ரோ. By one of our ancestors. This is the kind of thing we're trying to make. Ooh. So difference இருக்கு. The person depicted is the legendary shaman ḥūitzilin. She lived 200 years ago. And was once appointed by the ᴰᴜ elder, like yourselves. She was especially skilled in the art of color manipulation, and of course completed her task with flying colors. This scroll is a record of her deeds, and was most likely the work of her own hand. Agastha. The quality is simply breathtaking, even compared to other scrolls of this variety. Sadly, since she passed away, bro Agastha நம்மளுக்கு all of our ᴰᴜ elders' subsequent God மாதிரி bro. appointees have had to rely on the gift. Agastha மல்ல கண்ணு வைக்கல bro, கலப்படாது. That's a good way of putting it. My only quibble with your phrasing would be it's not just அது லெக் டே போயிட்டு வந்து என்ன அந்த நிரஞ்சன் வந்து ஒரு இது இந்த கேரக்டர் வச்சு ஒரு இது பண்ணியிருந்தானே தாசாயா, அந்த மாதிரி தான் கழுத்து காலை வச்சு கழுத்து லாக் பண்ணிடுறாதுல அகஸ்தால. வேண்டாம் நான் வரல. நல்ல ஐடியா நிரஞ்சன். where are you? Dyeing process is a little complicated, but I am confident you will manage. Just make sure to follow my instructions carefully. Bro சென்ட்ரோனி கிட்ட பாத்தீங்களா? The pattern has already been sketched out on the sample. So
You just need to dye each block with the correct color. But you'll need to wait for the dye to Yo, fully soak என்னையா plan in பண்ற நீ? between each step to make sure the colors don't கெட்ட run. பையன் சார் இந்த பல்சாமி. டேய் நிரஞ்சன் போட்டு தள்ளிடுறேன் உன்னை. The dye has taken to the fabric and the pattern is crisp ஏதோ and பண்ண. clear. என்ன Next, தாண்டி apply all the remaining dye. அவனை தொடுங்க and bro. we should see that elusive signature நிக்கோல் color போறீங்களா emerge. இல்ல நெக்ஸ்ட் ஸ்கிப் ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ நிக்கோல் எடுக்கற ப்ரோ. நிக்கோல் நம்மளுக்கு அழகா இருக்கு ப்ரோ. அழகு, வடிவம், கலர் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட். கல்யாணம் பண்றதுக்கு 10 பொறுத்த பக்காவா இருக்கும் ப்ரோ. நல்ல கேரக்டர் அழகா பார்த்து எடுக்கிறவன். Work? Paimon doesn't see it. அழகா இருக்கா, கியூட்டா இருக்கா, தூக்கு அவ்வளவுதான். That யாரோ color தொட்டீங்கன்னா isn't showing up. அந்த அந்த அர்ஜுன் அதனா அர்ஜுன் ரெட்டி The தானே. dyeing has இது யாரு failed. எவனா பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான். No, என்ன your தாண்டியா technique was flawless. சொல்லிட்டு You did everything exactly as நான் instructed. ஸ்கிப்டியா எனக்கு It பிரச்சனை would இல்லை have ப்ரோ. made நான் no எடுத்து difference if I'd போகிறேன். done it myself. Then what went ஒரு wrong? ஒரு மைண்ட் செட் இன்னும் எனக்கு ஓடிட்டு இருக்கு. என்னன்னா Hmm. மாவிக்கா எடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு ஒன்று போயிட்டு இருக்கு. நிக்கோல் Or எடுத்துருவேன். maybe the நிக்கோல் dye எடுத்த has to be பிறகு applied in a இப்ப different நிக்கோல் way. வந்து தோத்து கேரண்டி பண்ணனா Whatever the case. மாவிக்கா டவுட்ல It நிக்கும். looks like I have இல்ல failed நிக்கோல் to get to the எடுத்துட்டேன் bottom of அப்படின்னா this மாவிக்கா mystery. பேனர் போவேன். இதுதான் என்னோட Sorry, மைண்ட் செட்ல Paimon வச்சிருக்கேன். wishes we could do more to help. நிக்கோல் தோத்து கேரண்டி பண்ணனா I am மாவிக்கா the one who போவேன். should be நிக்கோல் apologizing. கேரண்டி பண்ணல 50-50 I ஜெயிச்சிட்டேன் made you மறுபடியும் do so much அப்படின்னா work, and it was மாவிக்கா for பண்ணல. I will of course honor my commitment to compensate you for கிடைச்சா your trouble, but எனக்கு இல்லையா I do hope you அடுத்த won't கேரக்டர் give up on கேரண்டில this போயிட்டே இருக்கும். task. அவ்வளவுதான். I plan to keep இந்த மைண்ட் செட் investigating. வச்சிருக்கேன். I will be பாப்போம். sure to keep இப்போதைக்கு you 70 updated விஷயம் நம்ம with கையில any இருக்கு. progress. Don't worry, we're not 7.1 quitters. கேரக்டர் கேன் சேவ் பண்ணி. ஓ Paimon does have a அதெல்லாம் question. பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். You said yourself you're all about change and reform. அப்பெல்லாம் ஒரு சரக்குன்னு ஒரு 2 கார்டு தேய்ச்சோம்னா Place to வெல்கின் போட்டு தான் start, அவ்வளோதான். don't you think? Writing things down would be easier for everyone, and your records would be more detailed. I think you've perhaps misunderstood my philosophy, but that's okay. I can answer your question, but there's somewhere I need to show you first. Oh, sure. காடா திமிங்களா எல்லாம் போடுங்க. வேற என்ன திமிங்கலம் போடுங்க, டால்பின் போடுங்க, சுறாமீன் போடுங்க, எல்லாம் போடுங்க. ஏண்டா ஒரு 2 வெல்கின்னு போட்டா திமிங்கலம் உடனே போட்டுருவீங்க. உனக்கு என்ன ப்ரோ நீ வெயில் நீ வெயிலா மாறு ப்ரோ. நான் என்ன உன் கையை கட்டி போட்டேனா இல்ல ஒன்னு ஏதோ பிடிச்சிக்கல வச்சனா? அது என்னமோ ஒன்று சொல்லுவானே, பல்லு இருக்கும் பக்கோடா சாப்பிட்றான் அந்த மாதிரி தான். நாங்களாம் போர் ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ, நான் மட்டும் என்ன ப்ரோ கோடியில் புரண்டும் இதா ப்ரோ நேரங்கா. நான் மட்டும் இப்போ போயிட்டு உடனே ஒரு கோடி பிஸ்னஸ்ல கையெழுத்து போட்டு இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு இன்னொரு கோடி என்ன இடத்துல எல்லாம் சேவிங் தான் ப்ரோ. Look at this view. What do you think? It's gorgeous. Now, try looking a little further. Whoa, that graffiti! In all the years since the founding of ப்ரோ our என்ன ப்ரோ tribe, இவ்வளோ ஹைட்டா இருக்கான்? those colors have been with us. ஃப்ரெண்ட்ஸோட every ஹைட்டா step இருப்பானு of the தானே way. இவன். வார்க்கோட It is ஹைட்டா true இருப்பான்னு that I நினைக்கிறேன். seek to bring new life to எனக்கு this தெரிஞ்சு இந்த ancient நேரத்துல tribe ஆர்கான் குஸ்ட் through பண்ணும்போது ஒருத்தர் change and reform. ஒருசா But வருவானே I அவன் also தானே இவன். understand there are certain அவன் லைட்டா கொஞ்சம் வயசான foundational மாதிரி things இருந்தானே. that we cannot afford to throw away. The இல்ல, அவன் தான் foremost இவனா? of these
is the way we record இவன்தான் அவனா? our history. Oh, that makes sense. Since the very beginning, the tribe has always sought to bring color to history. So, whatever it takes. Our tradition. You're Hello, completely Nandi right. bro and everyone. I'm sorry for what she said earlier. It was out of வணக்கம் line. ஸ்டீவ். It's quite all right. ஸ்டீவ் இன்னும் 6 நாள் தான் Let us இருக்கு. hope that when we next meet, we succeed in வெல்கினுக்கு ready reviving ஆயிக்க. this tradition. வெல்கின் கொடுக்க ரெடி ஆயிக்க. அவ்வளவுதான். தூங்கிட்டேன், அதான் லேட் ஆயிடுச்சு வரத்துக்கு. தூங்குறது இல்லடா, நான் என்ன உனக்கு ஏதாவது பண்ண முடியும். போவே ரெடி. அப்பத்த உன் தோல்வியை ஒத்துக்கிட்ட. டீல்ல உள்ள உன் தோல்வியை ஒத்துக்கொண்டாய். அப்படி அவ்வளோ சீக்கிரத்திலே. இன்னும் 800க்கு மேலே வேணும்னு நினச்சி. ஏண்டா That's a little concerning. Let's go over Accepted. there and see what they're up to. Also, how did they get this close to a tribal settlement? Huh. All the Fatui left in Natlan are probably the captain's subordinates. That basically makes them followers of what... Still, once a Fatus, always a Fatus. Something seems off seeing them here. Let's go check it out. அதுக்குள்ள ஆக்ட் முடிஞ்சா? ஃபஸ்ட்டு என் செட்டிங்கில் போயிட்டு ரிசோர்ஸா அதர்ஸில் போயிட்டு இதை ரெஃப்யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் எதாவது பண்ணிக்கிறேன். What are you guys doing here? Following orders. If you have a problem, take it up with our employer. Hey, what's with the attitude? Can the Fatui even work for a private employer? This is ģedroģ. I hired him to be my bodyguard in Natlan. Nandi Anna. As you can see, Hi, he's Satyadev bro. not the sociable type. I'm sorry for any offense. My original plan was to hire someone from the சாப்பிட்டாச்சா? local tribes, but a priest நான் recommended ģedroģ சாப்பிட்டேன். in his squad. நீ சாப்பிட்டியா? I was told they were capable fighters and had the time to spare, so they fit the bill. It seems like the Fatui's reputation in Natlan is quite positive. So that's what happened. Then you must be from Fontaine? Precisely! Montluçon, at your service. I work in the publication business. And you two... Wait. You must be the traveler and his fairy companion. Oh, you know us? A golden-haired traveler with a floating companion. There's no mistake. Your exploits in Fontaine have all the makings of a best-selling series. I'd be a failure of a book merchant if I couldn't recognize you. என்ன ப்ரோ ட்ரைப் க்ரானிக்கலா? நான் இப்போதான் ப்ரோ பண்ணுறேனே. It's truly my lucky day. I know this is sudden, but I was actually looking for you two. You see, I have a favor to ask. So, you chased us all the way to Natlan? That's a little creepy. You'll be generously rewarded, I promise you. Well, at least he got straight to the point. Should we hear what he has to say? All right, we'll hear your request. You know the great shaman said with something. Yeah, see, Lally really doesn't like dealing with strangers. I heard about that from other members of her tribe. But they told me if one person could convince her, it would be the golden-haired traveler. If you manage it, I'll even double your pay. Oh yeah, we should definitely get to the bottom of that first. It's kind of a long story, and there's tribal history involved, so you should hear it from an expert. İᴏ, if you could. Of course.
I don't often have an eager audience for this kind of thing. Nice to meet you. The name's İᴏᴜ. I'm a researcher from the Fontaine Research Institute. Nandi Unlike bro. most researchers, I have a Matt keen interest in hated ancient character. ruins. Most That's why hated I was character in invited to join Genshin. Monsieur Montluçon's team. The game la. Have you heard of the legend of the hated. great shaman ḥūitzīlīn? Most hated. ஒரு வரிசையில எலன் இருந்துச்சு. அத இவங்க பிசில இருக்கவங்க அப்படி பண்ணிருந்தாங்க. Yes. But according to local அதுவும் records, போயிடுச்சு. she was a But color mystic most who lived hated over character 200 years சொன்னா ago. And the most adept in her பார்த்தா tribe தான் at தெரியும் using that பார்க்கறேன். சரி particular நாண்டி ப்ரோ technique. போய் சாப்பிட்டு வந்துறேன். Out of all ஓகேடா. of her exploits, her most celebrated கிரானி is the கோஸ்டா Battle of முள்ளங்கி Seven Colors. முள்ளனி அது According to legend, the அது battle was நமக்கு triggered கிடைச்சதுன்னு by an சொல்லி abyss அப்படிலாம் invasion, அந்த one of the most brutal ஹேட்ரட்லாம் in என்கிட்ட Atlan's இல்ல. history, even அது from a நல்ல greater கேரக்டர் தான். historical perspective. Amazingly, கேரக்டர் Natlan was பார்த்தாலே able to சப்புன்னு turn the அடிக்கணும்னு tide தோணும். despite அந்த being மாதிரி at an கேரக்டர்னா extreme மோஸ்ட் disadvantage. ஹேட்டட் கேரக்டர்னா The key to ஓல வேணா victory இருக்கு was அந்த none other தெசுவா than a குட்டி color கேரக்டர். ḥūitzīlīn created on the battlefield. பார்த்தாலே The அடிக்கணும். color இங்க was பாருங்க. extraordinary, illusory in appearance while also seeming to possess physical form and trap all the enemies inside. அப்படி ஒரு This allowed her allies to launch a counterattack and Impact ultimately பண்ணதில்ல. secure victory. Anyway, that's the gist of it. We don't want to take up too much of your time. That story is the reason I came to Natlan. I often publish books about the history of other nations. They all. When I heard this story for the first உங்களுக்கு என்ன time, பிடிக்காத I wanted to character? include it in my next collection. Kenny bro but hi. Hi hate novel. Historical records about Natlan aren't very detailed. We haven't been able to determine, even within the Masters of the Nightwind, people dispute the legitimacy of the story. Some believe it to be a novel myth. என்ன ஃபார்ம் பண்ணுச்சு? If that were the case, the story would not be fit for publication. But if you're just including it in a story collection, why does it matter if it never happened? Well, you see, the slogan for the collection is Restoring the Truth of History. Naturally, I needed to be factual. That's why I'm here. The Masters of the Nightwind are said to have a tradition of recording Nicole past, story but cost I பண்ணேனா was தெரியும். refused access to the Obsidian Altar. அப்படி Application cost after பண்ணேன். application, பாவம். and all I received were a few ordinary woven scrolls with nothing to offer. வாங்க ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ. Honestly, வணக்கம். I'm just trying to promote their history, and they make such a fuss. I hate Angot Coast. According to my இப்போதான் research, ரைடன் their கோஸ்ட் ஸ்டார்ட் scrolls are பண்ணேன். considered சூப்பர் sacred ப்ரோ. relics in addition to historical records. இன்னைக்கு ரெண்டு டாஞ்சிராவும் Naturally, வரல நாண்டி ப்ரோ. outsiders are வந்தாங்க rarely வந்தாங்க. granted access. Not to mention, the scrolls we did get to review actually contain a huge amount of information. I just need more time, and I could... We've been over this, İᴏᴜ. There's no need to waste time on those scrolls when we have a better way. Seat Lally, you mean? நிக்கோல் இல்ல Exactly. நோவல். நோவல் You're தான் well சொல்றேன். aware, I'm sure, that Citlali has been alive for more than 200 years. If she நான் agrees நிக்கோல் to be my ன்ட்டா, consultant, then இல்ல, no நோவல் other தான் சொன்னேன். historical நோவல் தானே records are maiden. necessary. Oh, that's what you want. So, what do you say? I'll quadruple the pay if it helps sweeten the deal. Well, it's not that we don't want to help you. Oh, right. The duty the chief gave us has a lot to do with ḥūitzīlīn. Who knows? The Battle of Seven Colors might lead us in the right direction. All right, we'll help you convince Seat Lally. Just let us do ஆமா the ரியா talking, நீங்க okay? என்ன ஏஆர் எல்லாமே Of பெருசா course. பண்ணிருப்பீங்களாட்டிருக்கே. பயங்கரமான ஆளா இருப்பீங்களாட்டிருக்கியா? சரிங்க. மோஸ்ட் ஹேட்டட் கேரக்டர் ஃபார் மீ. ஒவ்வொன்றா வருவோம். ஆம்பர் கிடையாது, காயா, லீசாலாம் மாமி. இங்கோ ஆஃபிஷியல் பேனட் நவல் ஜோஜி டிலுக் மோனா சிக்ரோஸ் கிச்சிங் நோ இவனை சொல்லலாம், ஏன்னா இவனும் ஓகே தான். இவனை பிடிக்காது. அப்புறம் காவேவை பிடிக்காது. அப்புறம் டோரியை பிடிக்காது. Ta-da! மற்றது எல்லாமே ஓகே தான். ஏர் 57 ஓகே. அதுலேயும் இவ்வளோ கஷ்டம் பா. கோஸ்டில் பண்ணி
இருக்கேன். ஆட பாவத்தை. மற்ற எல்லா கேரக்டருமே எனக்கு பிடிக்கும். ஈவன் சீச்சியே எனக்கு பிடிக்கும். சீச்சியோட ஐடியல் அனிமேஷன் சூப்பராக இருக்கும். க்யூட்டாக இருக்கு பாருங்க. Breathe. 3, 4, and க்யூட்டாக இருக்கும். இவளை கூட பிடிக்காதுன்னு சொல்லலாம். இவெல்லாம் எதுக்கு இந்த கேமில் இருக்கானே தெரில. வேற அவ்வளோதான். 4 ஸ்டார்ஸா 5 ஸ்டார்ஸா பர்டிகுலராக இவனை பிடிக்காது எனக்கு. இவனை எனக்கு விளையாடவே பிடிக்காது. மற்ற எல்லாருமே பிடிக்கும். வரசாவலாம் பிடிக்காம வேற இருப்பாங்களா? இல்லைனே ஆகிக்கிட்டு அவனை எடுத்திருக்கீங்களா? ரைட்ரா. செப்டம்பர் அவனை எனக்கு பிடிக்காது ப்ரோ. அவன் ஐஎம்டிக்குள்ள என்னை வச்சு செஞ்சான் ப்ரோ. அதனாலேயே எனக்கு அவனை பர்டிகுலராக பிடிக்காம போயிடுச்சு. பிளே ஸ்டைல் குப்பை மாதிரி இருந்துச்சு. கொலையா சித்தப்பு வெரசா பிடிக்காம இருக்குமா தானே கேட்டேன். எனக்கு பிடிக்காத கேரக்டரு சீரியஸ்லி ஐ don't know why she is in this game. Why isn't 5 star to start with? Nandi bro, what weird noise for Versa? Bro, அவ சத்தம் போட்டா ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ பண்ணேன்? என்ன சொல்றீங்க? அவ தானே சோறு சாப்பிட்ற மாதிரி சத்தம் போட்டா. நான் என்ன பண்ணேன்? சித்தப்பே நான் உங்களோட ஆள்கிட்ட வரல. நான் பாட்டுக்கு சிவனேன்னு இருக்கேன். நண்டி இது ஏய் சூர்யா என்னடா போடுற டேய்? So, this is where the great shaman lives? A bit far from civilization, isn't it? I hope the person who pointed us in this Tanjira, I like direction those wasn't characters so mistaken. much. For someone like İᴜᴜ, it actually makes a lot of sense. Is this graffiti her work too? I wonder Bro, if இப்போ it's a questல cultural பிஸியா practice. இல்ல ஆர்ட்டிஃபேக்ட் If I அடிக்கலாமா? could just copy it ஆர்ட்டிஃபேக்ட் down, அடிக்கணுமா? வரேன். We're here for ஒரு a break reason, கிடைச்சா ally. வரேன். As agreed, you two can do the talking. Okay, we'll go knock on the door. Hopefully. இந்த இடத்துல பிரேக் கிடைக்க வரேன். İᴜᴜ, are you there? ஓ கிராணி வீட்டுக்கு வந்திருக்கானா? Oh, no response. Maybe she's not home. ஏய் சூர்யா என்ன பண்ற? Granny İᴜᴜ, are you home? Hey, kid! If you're here to challenge me, book an appointment first. சிட்லல். Traveler! எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணுது ப்ரோ ரூம். Looks like we came at a bad time. ஆனா ஒரு 500 வயசான கிழவி வந்து டிராவலருக்கு சொல்லு விடுது. ஏனே புரியல. We can talk inside. That is cute. Well, at least we didn't get turned away. டேய் டிராவலர் கிழவி கூட விட்டு வைக்க மாட்டியாடா? கெனி ப்ரோ இருக்கீங்களா? வாங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம். கெனி ப்ரோ ஹெல்ப் போயிட்டு கிராடியை பார்த்துக்கலாம் கைஸ். லைட்னிங் பிகாஸ் டிராவலர் கிளவன் தானே. ஓகே ஓகே ஆல் பிளாஸ் சித்தப்பு பெருசாக்கு நான் இருக்கேன்.
பெருசா மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அழகு. இந்த சைடு வந்தா கொலை பண்ணிடுவேன். கெட்ட விட்டா. நாண்டி ப்ரோ என்ன பிலிம் பாருங்க. ரெட் ஐஸ் ஜி பாய் தான் சரி. ஐயோ அது ஏன் ஞாபகப்படுத்துறீங்க? வெரசானா மாசுங்க. அங்க பாருங்க ஆன்லைன் இருக்காரு. நம்ம மூஞ்சி மட்டும் அந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா வச்சுங்க, நம்ம மூஞ்சி சப்பட்டையா மாறிடாது. ஒரே அடி அவ்வளவுதான். என்ன ஆகுறது நம்ம கை நம்ம மூஞ்சி. ஈவென்ட்ல ஃபிலிம் ஓ ஈவென்ட் வந்திருக்கலாம். ஆமா ஓகே. பில்டு காட்டுங்க. பில்டா எங்க சித்தப்பு அதுக்கு இவளுக்கு வந்து இவளோட சிக்னேச்சர் வச்சிருப்பாரு. யாரு மீகோ. மீகோட 65 சொல்ல வந்துட்டேன். மீகோட சிக்னேச்சர் வச்சிருப்பாரு. 84க்கு 280 வச்சிருப்பாரு. கோடக்ஸ் இது லாங் நைட் ஒத்துதான் போட்டிருப்பாரு. சித்தப்பு ஒவ்வொரு குதியும் சும்மா புஜுக்கு புஜுக்குன்னு குதிப்பாரு. எங்க சித்தப்பு வந்தாருன்னா குதிக்கிற குதியில எனிமீஸ்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு. மீகோ 65யா அது ஈஸிவே கலாய்க்கு அப்படி சொல்லுவையா? அது டப்படு வந்துருச்சு. டேய் எங்கடா அவன் லைட்னிங் ஆளை காணாம். பேரைக்கெல்லாம் மாத்திட்டானா? அம்மா லிஸ்ட் பெருசா போதுரா சாமி. ஆமா பேரை மாத்திட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஈஜிமே கலாய்க்கு நாங்க மீகோ 65 சாப்பிடுவோம். இதுவாம சரி என் நெஃபர் பில்டு அப்டேட் பண்ணி இருக்கேன் பாருங்க. பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்ப் ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் தான் ப்ரோ ரிவ்யூ. சைல்டா இது யாருடா? சச்சைக்கு ப்ரோ ஐடியிலே இருந்துச்சு. நகிடா C2 இட்டோ யூகி இருக்கா? ஒரு நிமிஷம் இருக்கு அந்த அக்கா. செஸ்ட் இல்ல. ஓ தேங்க்யூ ஞாபகப்படுத்தி 5. ஓகே செஸ்ட் எடுக்கிறேன். இதுக்கு பேர் தான் சூர்யா சொந்த வாயில சூனி வச்சுக்கிறது. ஏய் இவன் அவன் பேரு கீழே மாத்திட்டானா? லைட்னிங்கே காணுங்க. மின்னல காணோம். ப்ரோ நான் டிராவலர். டேய் ஆடிக்கொண்டு அமாவாசை கொண்டு பேர் மாத்திட்டே இருப்பியாடா? டேய் ஏண்டா? ஆடிக்கொண்டு அம்மா நான் நினைச்சிட்டா இங்க லைட்னிங்னு இருக்கா? அதான் யோசிச்சிட்டே இருந்தேன். இதான் தான் இருக்கணும்னு. ஆடிக்கு ஒரு பேர், அமாவாசைக்கு ஒரு பேர், பௌர்ணமிக்கு ஒரு பேர்.
இப்படி மாத்திட்டே இருந்தேன்னா வச்சுக்க, நான் நிக் நேம் வச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன், அவ்வளோதான் கெடின்னு. அது வச்சுக்கிறேன், அப்பதான் பெட்டர். என்ன வேணா மாத்திக்க. எனக்கு ப்ரொஃபைல் பிக்சர் பார்த்தா தெரிஞ்சுது அது டிராவலர் தான் கிணின்னு. நாம வாங்க ஜிபாய். ஜிபாய் வேண்டாம், புரியுதா? இல்லை என்னையா ஒருத்திட்ட போகணும். இல்லை 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 இல்லை, நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம பாட்டுக்கு ஜாலியாக ஏஎஃப்கே பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். நாண்டி ப்ரோ சீஜ்வேன் புல் பண்ணுங்க ப்ரோ. வேண்டாம் ப்ரோ, நான் க்ரானிக்கல்ல 70 புட்டி போடணும் ப்ரோ, அப்பதான் ப்ரோ எடுக்க முடியும். பிட்டிலாம் இல்லை ப்ரோ அதில். நான் க்ரானிக்கல் வந்தால் ஒன்றே ஒன்று தான் போடுவேன், வரசாக்கும் பெரசாக்கும் காசுவாக்கு மட்டும்தான். அப்புறம் சிலோனி வந்தா ப்ரோ கியூட்டா இருப்பா. கியூட் தெரியும் ப்ரோ, அது கியூட். Nandi bro, my comment. Nandi bro. சூனியக்காரனை காணோம் இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம்ல. யாரு ப்ரோ சூனியக்காரன்? Who is that சூனியக்காரன்? ஸ்டீவ் வந்தானே ப்ரோ, சாப்பிட போயிருக்கான். ஹலோ பாலா, ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம். Show no fear. கமனேஸ் லைவ் நம்ம சேனலுக்கு லைவ் பார்த்துட்டு அனைவரும் லைக் பண்ணாமல் லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுக்கோங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பெல்லை என்ன தட்டாதீங்க, அது ஒரு தண்டமான பெல்லு தான் ப்ரோ. கேரக்டர் ஐகான் ரெட் மார்க் ஷோ ஆகுது இக்கடா. அதுவா ஏன் ஏ அது வேற ஐடி, இது வேற ஐடி.
மயக்கம்மா கலக்கம்மா மனதிலே குழப்பம்மா வாழ்விலே தயக்கம்மா. Off to the freezer. At first, the flavor. ஓகே பாய் டாடா எவ்ரிவன். டாடா வைஷ்ணவி. Shower me with grit. A dash of frosting. The pinnacle of excellence. ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்த பங்காளி யார்லைக்குனா நீ டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்க. நான் ஏஎஃப்கே ப்ரோ, ஜாலியாக ஏஎஃப்கே. ஜஸ்ட் ஈஸ்கில போட்டு நான் பாட்டுக்கு ஜாலியாக ஜஸ்ட் ஒரே இடத்துல இருந்து அடிக்கலாம், அவ்வளவுதான். அதுங்களே போய் அடிக்கும். இதுக்கு பேர் தான் ஒரே இடத்துல இருந்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் அடிக்கிறது. பபர் சென்டரில் மட்டும் இருந்துக்கிறேன். சென்ட்ரல் இருந்துக்கிட்டே நம்ம எல்லாத்தையும் அவன் நம்மள அடிச்சாலும் கவலையே படுத்தாது. அந்த ஒரு ஆளு இந்த ஆடிட்டு இருக்காரு. நீ என்ன ப்ரோ டான்ஸ் ஆடி ப்ரோ? அவருக்கு ஈக்குவலாக டேமேஜ், அவளுக்கு சப்போர்ட்டு தான். வெப் மெல்ட்னா ஃப்ரீஸும் மெல்ட்டும் எப்படி ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? நான் இப்போ கொடுக்கல, நான் இப்போ எதுவுமே பண்ணலை. நீங்கள் வேணால் பாருங்களேன், அவர் இன்னும் திண்டாடுவார். பாருங்க, நான் ஒரு ஈஸ்கில் கூட யூஸ் பண்ணல. மனுஷன் செத்துட்டு இருப்பார் பாருங்க. பாரு, இதுதான். There is a difference. பாரு 800 எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கணும் மட்டும் பாரு இது அடிக்கிறதுக்கு. பஃப் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அவ்வளவுதான். அவரு தான் இப்ப இது கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. நம்ம எதுவும் இல்லை. இப்படி போட்டு அப்படி போட்டோம்னா அங்க ஒரு 30,000, இப்படி போட்டோம்னா அங்க ஒரு 12,000 அதை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்படி போட்டோமா ஈல் போகும். அவ்வளவுதான். 40,000 அல்ட்ல டேமேஜ் விழுகும். அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். 30,000 அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். வந்துச்சா மறுபடியும் ஈய போடு. அவ்வளவுதான். இதுக்கு பேர் தான் உட்கார்ந்த இடத்துல சம்பாதிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. பீனிக்ஸ் ப்ரோ வணக்கம். நீ சித்தப்பு கண்ணு காட்டுற. ஒன் லாஸ்ட் டைம் அடி ப்ரோ. நீ அடி கபிலா.
ஃபுரினாக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ட்ரௌசரை பெருசாக கொடுத்துருக்கலாம் ப்ரோ. பாவம் ப்ரோ, குழந்தைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கலாம் ப்ரோ. சா, குழந்தைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வாட்சி கொடுத்துருக்கலாம். அட்லீஸ்ட் கவுன் டைப்பில் கொடுத்துருந்தானா இன்னும் மாசாக இருந்திருக்கும் ப்ரோ. ஒரு என்னடா பேண்ட் ட்ரௌசரை போட்டுட்ருக்கீங்க. இப்படி பார்க்கும்போது ஓகேவா, கேரக்டர் பக்கா சூப்பர். ஆனால் லைட்டாக கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் ஆகலாம் வச்சுக்க, அந்த மாதிரி. ஆனால் ஓகே, நல்லா கேரக்டர் தானே, இல்லைன்னு சொல்ல. லைட்டாக நான் கொஞ்சம் பேண்ட்டில் கவுன் ஏதாவது கொடுத்துருக்கலாம் ப்ரோ. எனக்கு அவளோட கட் சீனில் அந்த இவ வருவாளே, அந்த கேரக்டர் சாகுமே, பேர் ஃபாசுலா, பேர் மறப்போச்சே, அந்த கேரக்டரோட ட்ரெஸ் கொடுத்தாருன்னா வச்சுக்க, அப்படி இருந்துருக்கும். நாண்டி ப்ரோவை போட்டு தள்ளதான். ஆஹா, நான் இல்லை, என்னவ லூமாக்கும் பேண்ட் அது பரவாயில்லையா? லூமாக்கு பேண்ட் இல்லையா? பாருங்க ப்ரோ, முன்னாடி கவுன் தொங்குதுல, நீங்க முன்னாடி துணியை பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. நாண்டி ப்ரோ போட இல்லை, புரியல. வணக்கம் குப்சர், வாங்க உள்ள போலாம். பிரியா, ஆனால் நீங்கள் வர சரியில்லை தெரியுமா? டூமாவை பிடிச்சிக்கிட்டு விடவே மாட்டேங்கிறீங்க. So this is where ⴰ lives. I didn't have time to fully clean up the place. நல்ல வேலை இவன் இருக்கும்போது சொல்ல, இவன் பேக்குன்னு இப்பதான் போடுறான். நாண்டி ப்ரோ லுக் தப்பா போகுது. லூமா அக்காவா? அப்படி பார்க்க கூடாது. லூமா அக்காவா? Also, I'm not a hermit. ஆமாடா, லூமா உனக்கு அக்கா தான்டா. Above superficial rules of societal etiquette. ஸ்டீவ் அந்த இப்பதான் சூனிய கேட்டேன். Do you know? What do we know? She sure We does know care nothing. a lot about what we think of her. Chat update me, come on. No, chat சொன்னீங்கன்னா கொண்டு சிட்லாலி அவுட்ஃபிட். That spell I used to transfer my senses to you. You're not still experiencing the side effects, are you? It's my duty as a great shaman to check that kind of thing. சிட்லாலியும் கியூட் தான். Oh, you mean when we could hear your thoughts? Nope. It's been so long, we don't have to worry about that anymore, right? Then why do I hear the traveler's thoughts in my head? Look at the hip bedo. இப்போ அவ இடுப்பு பார்த்து நான் என்னடா பண்ண போறேன்? I can still hear you, you know. சூர்யா ப்ரோ டாண்டி ப்ரோ லூமாவை பார்த்து டார்க்கா பேசுறாரியா? ராப்சர் என்னையா சொல்ல வர? She is practically. Don't bother. I'll find a way to fix it. First you hear my thoughts, now I'm hearing your thoughts. It was just a simple spell. I use it on you and now it's on the fritz. Forget it. Just tell me why you're here. என்னையா நாண்டி என்னையா அது? நான் என்ன ப்ரோ என்னாச்சு? கத்தி நோ வன்மம் கத்தி violence தவிர்ப்போம் ப்ரோ. The hero of Natland to put in a good word. Oh my god, சிட்லாலி. Sounds like they know I don't usually trouble ஒருத்தனுக்கு வாயில ஜொல்லு உளுத்துது. டேய் அவன் ஒருத்தன் இடுப்ப பாருங்கறா, ஒருத்தன் ஜொல்லு உளுத்துறான், ஒருத்தன் கத்தி போடுறான். இது 5 மணி அதுக்கு மேல. Doesn't matter. I'm ஐயோ லூமா பார்த்து என்ன சொன்ன? லூமா பார்த்து இல்ல ப்ரோ. She sure doesn't look busy. ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சுன்னா நானே சொல்றேன், கலவடாத. புரினா வச்சு ஆடிக்கிட்டு இருந்தேன், ஓகேவா? புரினாக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ட்ரௌசர் கொஞ்சம் பெருசா குத்துருக்கலாமே அப்படின்னு கொஞ்சம் அழகா கியூட்டா குத்துருக்கலாமே, இல்ல கவுன் இன்னும் அழகா அந்த ஆர்கான் கோஸ்ட்ல இருக்க மாதிரி குத்துருக்கலாமே அழகா சொல்லிட்டு இருந்தேன். அவங்க உடனே லூமாக்கும் பேண்ட் குடுத்துருக்கலாமோ அப்படின்னாங்க, ஓகேவா? நான் லூமா பத்தி எதுவுமே தப்பாவும் சொல்ல, இல்ல அதான் அழகு லூமாக்கா அப்படின்னா. நான் எதுவும் தப்பா சொல்லியடா. டேய் நான் என்னடா தப்பா சொன்னேன்? நீ ஏன்டா கத்தி போடுற?
local event those men want to ask about நான் also involves ஃபுரினாக்கு color. கவுன் கொடுத்தா அழகா If you இருக்கும் help தான் them, சொன்னேன். you might end up helping us too. நான் தப்பா சொல்ல சூர்யா, சீரியஸ்லி. ஃபுரினா ஆர்லிக்கினா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் She's just giving a us cat. that face again. ஆர்லிக்கினா Did I குயின். not explain things clearly? I can't decide whether this twist is completely out of the blue or if it was foreshadowed all along. Does that ஏய் சூர்யா, mean both of உன்கிட்ட us? சொல்லணும்னு நினைச்சேன். நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னொரு 1.5 வீக்ல நம்ம டிராகன் அடிக்க போயிடலாம். ஓகேவா? எல்லாம் உனக்கு நான் ரெடி பண்ணி வச்சிடுறேன். ஓகேவா? போயிடலாம். Then there's still hope. டிராகன் அடிக்க சசக்கே ப்ரோல நீ, நானு, ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ, மெஸ்ஸி, நிரஞ்சன் செத்து போயிடுவான். You அப்புறம் agreed to புஜ்ஜி. let us do the 6 பேர் talking. பக்காவா ரெடியா இருவோம். டிராகனை போட்டு தள்ளுறோம். என்ன டிராகன்? எந்த டிராகன்? அவங்கள பத்தி தப்பா See, Lolly. போட்டு தள்ளு. டேய் நான் தப்பாவே பேசலடா. கிறுக்கணுங்களா? நான் அழகா கவுனு கொடுத்தா அழகா இருக்கும் தானே சொன்னேன். நான் இன்னும் அழகுபடுத்தி பார்க்க சொல்ல வரேன். புரியுதா? இது அழகு, இன்னும் அழகுபடுத்தி பார்க்க சொல்றேன். As your employer, if I tell you to wait, then you wait. டவுட்டர். நான் ஃபுரினா மேல எனக்கு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு சூர்யா, கவலைப்படாத. Understood. You're the great shaman who's been alive for centuries? But you're so... எனக்கு நிங்குவா தியா Apologies for the disturbance. ģedrock is a recent Come on, hire. Spartans, So difficult to restrain sometimes. He's lucky he didn't force Seat Nandi bro, Lolly's hand. தப்பு ப்ரோ. Well, since you're here, how about a discussion? Do you have any idea who I am? Did you Nandi think bro, Granny tapasite. Eatsley would be fooled by your little performance? I have no intention of speaking to you. Your recent Dragon or hire lizard interrupted me அடிக்கணும். right as I was about to make an important decision. டிராகனையா Pull a லிசார்டா? trick like that லிசார்டா? again. I and don't I'll know make why. your lives a I living hate horror Ningguang. novel, Furina except skin 10 release times பண்ணா worse. லா இருக்கும். That's all I came out here to ப்ரோ, say. ஃபுரினா ஸ்கின் யோசிக்க வேண்டிய Traveler, விஷயம் தான் அது. we have a discussion to finish. அதுக்கு முன்னாடி You live up to your name, Granny Eatsley. I apologize for the அப்போ offense. என்ன I'm just surprised the Battle of Seven Colors didn't pique your அடுத்து interest. நாட்லாண்ட்ல நம்ம எதிர்பார்க்கலாம்னா யார் எதிர்பார்க்கலாம்? You're investigating the Battle of Seven அது Colors? விடலாம், பட் ஃபுரினா அது லேட் ஆகும். பட் the Traveler நாட்லாண்ட்ல didn't get to that எதிர்பார்த்தா யார் part? எதிர்பார்க்கலாம்? Yes, I thought the Traveler could help me convince you. But if I'm not மாவிகாவை mistaken, தவிர you have a மாவிகா நீங்கனா personal கொன்றுவேன். interest in this matter, don't you? நான் I heard that the great shaman ᴤᴜᴜ was a உங்களுக்கு friend of ஆல்ரெடி 2 yours. டிஃபரண்ட் You ஸ்டைல் two must have இருக்கு. been எஸ், close. ஒயிட் டோன் பிளாக் If I டோன். can resolve the controversy and prove the battle took place, I'll மாவிகா include it in ஆர்கான். my சோ next ஆர்கானுக்கு collection. கொடுக்க மாட்டான். Then, all of Teyvat will learn the truth. ஓகேவா? With your support, Ziloni. your friend's heroic deeds will once again be known throughout the land. வெரசா தான். Inspiring. வெரசாக்கு கவுன் போட்டு விட்டுறணும். If this அவ்வளவுதான். is really சித்த about புல that கையில duty, பிடிக்க முடியாது. then... fine. I'll help you. I'm honored. Save it. I agreed to Maviga help the பாவம். Traveler, not you. You'll just have to leech what you can. எனக்கு மாவிகாக்கு அவளோட இருக்கிற Dress எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு ப்ரோ. At least அந்த she ஜிப்பு agreed to help. அது எப்படி ப்ரோ? அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. Who are you calling heartless? Not a problem. Chaska I always costume planned to முடிச்சிட்டியா? work with the முடிச்சாச்சு. Traveler. So, did you directly experience any events of the battle? Mavika Do you was have to any descend idea in where it took place? honestly. Can you think of any அப்படிலாம் relics okay we could தான்டா. use to prove it? Chat Talk at me, பாத்தீங்களா? why don't you? மாவிகா பாவம் ப்ரோ, ரொம்ப ஸ்கின் Dress. Fine. No, no, and no. ஸ்டீவ் நீ புடி. I did live during the same era as her, but that doesn't mean we experienced the same events. I've lived a long time, but I'm not a walking encyclopedia. ஓகே. இங்க ஒரு ஃபைட் You இருங்க decide இருங்க. the வேர்ல்ட் angle வார் of your 5 போகுது. investigation, and I'll provide Tanjiro answers versus if Steve. I'm familiar with Red the and Dress. subject.
All right. Even if you didn't witness the battle yourself, you still lived through that era. Your insights are very valuable. Aleé, you had an idea warriors where to start, yes? Septimon Oh, அது well, my அந்த plan மாதிரி was to கூட அந்த consult மாதிரி the தான் bro members of the எதிர்பார்த்தேன் ஒரு tribe in ஃபயர் charge of recording god of history. war தானே அவன் சொல்ல Then, போனா let's start there. Traveler, what do you say to Super-ஆ officially இருக்கும் working together? After all, it appears I can only Warriors. get Lolly's help through you. இன்னும் கொஞ்சம் வாய்ஸையும் கொஞ்சம் கண்ணீர்னு கொடுத்துருக்கலாம் பட் ஓகே தான் இந்த கேமோட ஸ்டோரி படி இந்த கேமோட கலர் டீட்டெயில் படி டிசைன் படி அது ஓகேவா குட் அந்த மாதிரி இறங்கலான்னு பார்த்தா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி போயிருக்கலாம் பட் பார்ப்போம் நம்ம இதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட க்ரையோமாமி எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியலையே காட் ஆஃப் வார் கிரேட்டோஸ் இங்கே எனக்கும் இன்னொன்று சந்தேகம் ப்ரோ இங்கே காட் ஆஃப் வார் பேசாமல் பொண்ணுக்கு பதிலாக பையனை கூட போட்டிருக்கலாமே ஃபர்ஸ்ட் அவன் பையன் இருந்தான் அதை அடுத்த பட்சம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கண்டினியூ பையனே ஆயிருக்கலாமே பயங்கரமாக இருந்திருக்கும் சும்மா ரக்கடா வாடா எவனா இருந்தாலும் ஒத்தை கொத்த ஒண்டி குண்டி அப்படின்னு செமையா இருந்திருக்கும் ப்ரோ ஆனா நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு ஆரா ஃபார்மிங் கேரக்டர் ஆர்கான்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாங்லி தான் ஏண்டி ஒரு மாவிகா பத்தி ஒரு டவுட் ப்ரோ சொல்லு The battle was legendary. Why wouldn't ḥūyt-Seelīn tell you about it? Sales problem. Yes. Close friends? More like arch rivals. Something Montluçon would know if he actually did his research. Did you see the graffiti outside my house? That's not my doing. All students from the Ḥūyt-Seelīn School of Shamanism must pass an extremely difficult trial before graduation. Defeating me in battle. Those graffiti drawings are how they challenge me. கேப்டனோ வரும்போது தான் அந்த கேமே வந்தேன் ஆனா செமையா இருந்திருக்கும் கேப்டனோ succeeded. So, after ḥūyt-Seelīn's death, her students had no choice but to modify the requirement. Instead of defeating me, all they have to do now is last long enough. நான் அது அபிஷியலா எதுவும் சொல்ல As நமக்குள்ளே my வச்சுக்கலாம் rival, ஸ்டீவ் அதெல்லாம் வெளில ḥūyt-Seelīn only வேண்டாம் had one achievement மாவிகா that காட் ஆஃப் surpassed வார் my இந்த own. மாதிரி ட்ரெஸ் And that was the Battle of வாருக்கு 7 போனா Colors. I can only assume she எப்படி had some சண்டை kind of போடுவா secret தோணும் technique at her disposal. It makes perfect sense that she kept it from me. I'm a fast learner. Telling me about the technique is no different than handing it to me on a silver platter. As if she would give away her one advantage. Oh, that makes sense. அடுத்த ஃப்ரைடே வாட்ச் பார்ட்டி எல்லாரும் வந்துருங்க எப்பன்னு தெரியல டைம் தெரியல எனக்கு சரியா பட் வாட்ச் பார்ட்டி இப்ப பார்த்துட்டு ஆஹா ஊஹா ஏன்னா இம்பார்ட்டன்டான ஆர்கான் கொஸ்ட் இது பயங்கரமான ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ்லாம் இருக்கும் Excuse you? I fail to see what housekeeping has to do with my duty as a shaman. Why is it that you're the one whose thoughts are exposed, but I'm still the one suffering? Excuse me, great shaman, but we have a situation over here. We could really use your help. Okay. இல்ல இன்னும் இருக்கு ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்காதது நடக்க போகிறது Of course the battle of 7 colors happened. The woven scroll proves it. ḥūyt-Seelīn used a mysterious color to construct a maze and trap the enemies inside. That's just your interpretation. There's more than one way to understand that scroll. Besides, constructing a maze out of color is ridiculous. ḥūyt-Seelīn was one of the most powerful shamans of her time. She definitely could வந்த have உடனே pulled it off. பண்ணிட்டு bro That's the biggest problem. அது She had அப்படி students. இது Why not pass இப்படி it down? ஆஹா ஓஹோ அப்படின்றீங்க A technique that நமக்கு powerful? மண்டை No வெடிக்கும் shaman since ஐயோ has ever used அப்படினு it? அப்கமெண்ட் Students are நண்டி keeping it a secret, of ஸ்டீவ் course. கமெண்ட் If you knew a technique like that, you'd be a fool to show it to just anyone. கமெண்ட் பண்ணது பட் ஸ்டீவ் சாட் ரைட் பண்றாரு Oh, I didn't mean to cause an argument. I just wanted to ask. புரியல Is there anything we can use to prove the ஏதோ battle தப்பா took place? படிச்சிருக்கேன் ஓகே விடு Of course it நண்டி took bro ரொம்ப place. கண்டென்ட் இருக்கு Why would you need to prove it? கிட்ட You'll லெவல்ல have போக to போக excuse him. ஸ்டோரி ஆமா Some bro people in our bro tribe ஒரு 5 star insist on character build clinging to complete outdated எவ்வளவு views month of ஆகும் history. include artifact exactly I'd give up bro now still if I அது were you. it's not It gets about more days ridiculous from here. குடுத்தானா அந்த Please அன்னைக்கே don't முடியல fight. ஓகேவா அவ்வளவுதான்
Wow, so the battle really is controversial. Am I the 10 நாள் ஆகலாம் 15 நாள் ஆகலாம் Kids ரொம்ப these days மாசம் can't ஆகலாம் find anything better ரொம்ப to வருஷம் argue ஆகலாம் about? எப்படி வேணா போகலாம் These arguments are இதுதான் இங்க precisely why I இருக்கிறது. hesitate நீ to என்ன மாதிரி include this பில்ட் story பண்ண in my போற collection. நீ எப்படி அத கொண்டாட போற Neither அது side was உன்கிட்ட able தான் to இருக்கு offer anything நான் கிட்டத்தட்ட useful. ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் 2 What மாசம் should 3 we மாசம் do? எடுத்துப்பேன் பட் ஒரு சில கேரக்டர்ல 1 வீக் 2 வீக்லயே முடிச்சு தூக்கி போட்டு போயிடும் அவ்வளவுதான் ஏனா ⴫ அதுக்கு was a ஆர்ட்டிஃபேக்ட்டும் passionate கிடைச்சிரும் teacher. We were அவ்வளவுதான். opposites in that sense. The technique she used in the battle must have been her ஆனா masterpiece. ஒன் டேல There's every கம்ப்ளீட் பண்ணா reason to pass it on. அவன் கொடுக்க Still, மாட்டான் if the technique Adan is Jensen. powerful enough to single-handedly stop an invasion, it also makes sense that her disciples would keep it a secret. நான் இதுவரை நிறைய We should பேத்திட்ட check with the கேட்டது students from her என்னன்னா school. If we இது can confirm the technique exists, ரைடனோட we can deduce ஆர்ட்டிஃபேக்ட் certain things அதுதான் about ரொம்ப the நாளா battle. எல்லாரும் அடிச்சு But as ரொம்ப far நாளா as இது I know, பண்ணாங்க most இஸ்னாயில of the ட்ரெயின் shamans from her இந்த school ரிலீஸ் occupy பண்ணா high உடனே positions ட்ரெயின் in the முன்னாடி tribe. போய் Not the type of people நின்னு காமிங்க bro outsiders like us can speak to. நான் on. சூசைடா Right. அப்ப நின்றுவோம் The obsidian altar is Train off stop limits பண்ணலாம். to you. ஒத்த வரல ஸ்டாப் பண்றேன் If I go, Is Nah, there a nah. problem? கம்ப்ளீட் பண்ண டே ஒன்லி most of µ students are respected priests in the tribe. But that means they had to go through me. Or try at least. I, of course, humiliated them from a young age. Those who hold the position now are the ones who lasted long enough before I wiped the floor with them. கெனி ப்ரோ கேம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து விளையாடுறவங்க இன்னொரு கேரக்டர் If I பில்ட் show up பண்ணாம without முடியாம warning, சுத்திட்டே they'll run for இருப்பாங்க dear life. இன்னும் கேரக்டர் That's not GTA gonna get மாதிரி us any ட்ரெயின் answers. போடுங்க ப்ரோ மாவிகா பைக் விசஸ் ட்ரெயின் Yeah, Paimon can see it now. அட பாவி நாளைக்கு Hey, ஊவா don't நாளைக்கு jump to ஸ்டோரி ஊவால ஆட conclusions. போறேன் That was just a metaphor. Only you have the guts to joke like that with me, traveler. Fine. I said I'd help, so I'll help. But don't. Alright, the rest of you can wait for us here. We appreciate the help. ஐக்கு ஃபினிஷா ஐக்கு ப்ரோ நான் அந்த கேமில் வந்து நான் இப்போ தான் ப்ரோ ஆடுறேனே புரியுதா இந்த கேமில் இன்றைக்கி தான் இப்போ தான் ஐக்கி பேனர்லேருந்து தான் இப்போ கரெக்டான டேஸில் லாகின் பண்ணிட்டு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்து அடிக்கிறேன் அதுலலாம் ஆர்டிஃபேக்ட் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஓகேவா ட்ராப் ரேட் இருக்கும் அங்கே அந்த ரேட்லாம் போயிடும் இப்போ 1 வீக்குக்கே 12 ஆர்டிஃபேக்ட் தான் ஓகேவா அதுக்கு மேலே கொடுக்காது அது கேம்பிள் தான் அதுலேயும் அந்த 12 ஆர்டிஃபேக்ட்டுமே அவன் கொடுக்க மாட்டான் ஒழுங்கா அப்படி இருக்கும் அங்கே கேரக்டர் எல்லாம் லெவலப்பு எல்லாமே சிலதெல்லாம் பண்ணிடலாம் பட் எக்கோஸ் எடுக்கிறது தான் அங்கே மேட்ரே எனக்கு இன்னும் ஏன்னா நான் இன்னுமே இப்போ தான் அங்கே வந்து கற்றுக்கிறேனே ஓகேவா இது நாள் வரையுமே அந்த கேமில் நான் இன்னும் கற்றுக்கல ஓகேவா இப்போ தான் ஆர்டிஃபேக்ட்னா இப்போ எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ இந்த AR-45 போயிட்டு AR-45லேருந்து நம்ம தாண்டி போனால் எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு புதுசாக இருக்கும் இப்போ அந்த ஸ்டேஜ் தான் நான் ரீச்சே ஆயிருக்கேன் புரியுதா AR-60 அங்கே போயிருப்பேன் ஓகேவா பட் அஃபிஷியலாக நான் இப்போ அங்கே AR-45 தான் அவ்வளோதான் அந்த கேட்டகரியில் தான் அங்கே இருப்பேன் நான் ஒன்லி லேக்கிங் ஆர்டிஃபேக்ட் ரூபேஷ் ப்ரோ வாங்க வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் நண்பா Oh, are you in the middle of a ceremony? அருமை Granny eats Lee. அதே மாதிரி இங்கே இருக்க ரியாக்ஷன் பேஸு அதெல்லாமே அங்கே கிடையவே கிடையாது What is she doing இங்க here? சரி என் நெஃபர் ரிவ்யூ எப்போ Some coward பண்ணுறேன் not show up after challenging her to a fight? இங்கே இருக்கிற ரியாக்ஷன் பேஸ்டே அங்கே கிடையவே கிடையாது அங்கே டோட்டலாக சேஞ்ச் அந்த ரொட்டேஷனு கீழே ஸ்டாக் பண்ணுறது அந்த வேவ் லென்த் மாதிரி அதுதான் எல்லாமே இருக்கும் டியூன் பிரேக்குன்னு ஒன்று இருக்கும் நிறையா இருக்கும் We'll defend our. You talk a big game. அப்புறம் for எப்படி someone ரா who lost to டேமேஜா me the most இல்லை out இல்லை of the அது entire ரொட்டேஷன் தான் priesthood. கேரக்டர் ரொட்டேஷன் தான் ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும்னா நம்ம ஆன்ஸ்லாட் இருக்குல்ல நம்ம ஆன்ஸ்லாட்டையும் நம்ம ஐஎம்டியும் நம்மளோட இமேஜினரி அபிஸையும் மூணையும் ஒன்று கலந்து தான் அங்கே ஒரு எண்டு கேம் இருக்கும் ஓகேவா அந்த டவருக்குள்ள ஒரு டவர் ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா அந்த டவரில் நம்ம இங்கே எப்படி இது ஆன்ஸ்லாட்டில் அடிக்கிறோம் அந்த எனிமீஸை கொண்டு வந்து அங்கே வச்சிருப்பாங்க வீக்லி பாஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பானுங்க ஆன்ஸ்லாட்டில் அது ஒருத்தனா பரவாயில்ல 2 பேர்லாம் வச்சிருப்பானுங்க இடத்துல சில இடத்துல எல்லாம் அப்படி இருக்கும் நான் நேத்தான் பார்த்தேன் Granny Eatsley will be on her best behavior. Sure, whatever you say. Oh, it's the traveler and his companion. That does make me feel better. How can we help you? We wanted to ask about the technique you inherited from ᴫᴜᴜ. கேட் ரொட்டேஷன் டியூன் பிரேக் இதெல்லாம் ஒரு நிறைய நடக்குங்க
so you அதுதான் can eradicate our school ஒவ்வொரு once and for கேரக்டருமே all. Disciples of our 100k school have 100k challenged தாராளமா her year அடிக்கும் after பில்ட் பண்ணா year, just as our நல்ல master வேலை instructed. அந்த Seems சைடு like போல she's ஆனா finally ஈஸி had தான் enough. ரொம்ப ஈஸி கேரக்டர் வந்த உடனே பில்ட் எல்லாம் முடிக்கலாம் If we want தஞ்சிரோ to protect our legacy, அதுக்கு வந்து one of us நம்ம needs to எதுவும் இல்ல run. கரெக்டா ஸ்டோரி படி விளையாண்டுட்டு கேரக்டர் எல்லாம் பில்ட் பண்ணிட்டு போனோம்னா போயிடலாம் இப்போ நான் வந்து அங்க வந்து எப்படின்னா நிறைய கேரக்டர் என்கிட்ட இருக்குது ஒரு 5 கேரக்டர் இருக்கும் 5-6 கேரக்டர் இருக்கும் அத்தனை கேரக்டர் ஒரே டைம்ல பில்ட் பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ அதுதான் இப்போ எனக்கு நடக்குது ப்ரொல்லவாவை ஒரு 75% முடிச்சிட்டேன் சீஸாவை ஒரு 50% முடிச்சிருப்பேன் மிச்சம் இருக்க கேரக்டர் எல்லாம் லெவல் பண்ணி தான் முடிச்சிருக்கேன் just because it's in your head. I'm Granny ɪᴑᴜᴜ. A mere mention of my name and kids burst into tears. Love and respect. ஆனா No ஸ்டோரி one has the guts for that. தரமா இருக்கும் தரமான ஸ்டோரி அது வேணா சொல்லுவேன் You know what? Forget about your duty. We really need to fix this mind reading கடைசியா அந்த ஐக்யூ situation. வந்தால ஒரு ஸ்டோரி கொஸ்டர் Sorry பத்தியா to disappoint, விஷுவல்ஸ் but if you're here to question whether we're qualified அப்படி to இருக்கும். inherit our master's இப்படி ரெடி legacy, பண்ணிருக்கான் என்ன கேம் பத்தி பேசுறீங்க bro? we're not going down without a fight. We're not getting anywhere. What should we do, traveler? ஏன்னா இப்போ கூட அந்த 150 வச்சுக்கலாம் ஓகே 150 ஜிபினே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு என்னடா அப்படி வச்சிருக்கான் என்னடா எல்லா டைமும் யோசிப்பேன் போய் பார்த்தா வருமா கதை அப்படி போகுது வருமா அப்படி இருக்குது விஷுவல்ஸை கலக்கிட்டான் Huh? Oh, it's you. Elder тлаpo! Oh, we must have disturbed your meditation. Our deepest apologies. Please forgive us. சிட்லாளிக்கு ஜீபாய்க்கும் கிரானியும் கூப்பிட்டா வெறி ஆகும் Did ஐயோ அது Elder சூர்யாவை тлаpo போட்டது just issue a declaration? From what I can tell, in a single word, the message was, friend? Is Elder тлаpo telling us to treat Granny ɪᴑᴜᴜ as a friend? That's not possible, is it? You forget yourselves, my friends. You are esteemed priests of our tribe. Where are your manners? அங்க அதுதான் நான் இப்ப ஃபேஸ் பண்றேன் அது இல்லாம இது வேற இப்ப ரீசன்ட்டா ஏர் அங்க 60 ரீச் ஆனனா ஏர் 80 இருக்கும் ஏர் 60 ரீச் பண்ணா எல்லா கேரக்டர் 90 போறதுக்கு Well, I wasn't exactly planning to come to this crowded place. ஓகேவா So you can save the pleasantries, Chief. I'd rather get this over with. Understood. அங்க ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா வெப்பன் பேனர் கேரண்டி I understand your friction with Granny ɪᴑᴜᴜ. அதே மாதிரி அங்க வந்து 3 கேரக்டர் தான் டோட்டலா ரொட்டேஷன் 3 கேரக்டர் தான் அதே மாதிரி கேரக்டர் வந்து 4 ஸ்டார்ல இங்க நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பேனட் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு would do well to respect his counsel. 4 ஸ்டார்ல இருக்கும் அங்கலாம் அதெல்லாம் கிடையாது எல்லாமே மூணுமே 5 ஸ்டார் தான் So, mind your manners and allow Granny ɪᴑᴜᴜ to ask her questions. Good thing Elder тлаpo and Chief Birum are on our side. ஆனா உங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன்னா எப்படியோ ஸ்டோரியா சாடி இருங்க அவ்வளவுதான் Hi there, Elder тлаpo. Hey, he seems pretty happy to see us. கஷ்டம்தான் He's the one who put you in charge of the scroll, right? Yeah, Elder тлаpo appointed us to the task. According to the judgment, Elder our тлаpo, artist huh? release card. He's still Claw to You are me. guilty, Nandi bro. Thank you, bro. Hey, don't pull that cutesy stuff with me. You're an Guys, ɪᴑᴜᴜ உங்களுக்கு ஒரு elder விஷயம் now. தெரியுமா You ஸ்டீவ் நம்ம occupy an chatல eminent யாரையோ and லவ் important பண்றானா position within the tribe. So, you already know each other? Claw was only this big when we first met. He was with ɪᴑᴜᴜ companion Can back anyone then. guess my She favorite kept character? dragging him to my place, so over time we got to know each other. ஏண்டா உன் மனசுல இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியும்னா அது நாங்க என்ன புரியல நாங்க என்ன இத்தையா நாங்க என்ன மெஜிசியனா மந்திரவாதியா ஸ்டீவ் இயர் வாட் இல்ல புரியல நானா She only came to my place to fight me. But at the same time, she always claimed to be my friend. She was the only one who dared to try, at least. Well,
You've lived a long time. You've probably made a bunch of friends ஐயோ over இது the என்னடா years, புதுசா இருக்கு நே The ஆமா more அவன் ஒரு time you பையனை லவ் have, பண்றான் the more friends you lose. Oh, Anyway, let's get back to business. I hate talking about the past. Oh, 200 years and you still haven't given up, Claw? ஆண்டி ப்ரோ ஆனவில் இல்ல அன்னைக்கு டாஞ்சிரோ இவன் யாரு இவன் தான I சொன்னான் still haven't made up my mind, so you should head back. Traveler, Paimon, let's go. எங்களை ஏமாத்துறியா நான் அவன் இல்ல இவன் தான் அவன் எனக்கு தெரியும் இவன் நம்ம கிட்ட எல்லாம் உருட்டிட்டு இருந்தான் இத்தனை நாளா நான் நேத்து தான் கொஞ்சம் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் ஏன்னா லைவ் முடிச்சுட்டு என்னைக்கும் அடுத்த நாள் வந்து உட்காந்து சும்மா என் லைவ் சும்மா என்னென்ன சேட்டு மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் கொஞ்சம் மனசார மைண்ட் ரீதியா பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஓகேவா அப்பதான் நேத்து எனக்கு ஒரு இன்ட் வந்துச்சு we haven't reached out since the last time we failed the task, huh? அவன் ஊர் ஃபுல்லா அத சொல்லிட்டு சுத்தான் I'm just grateful you haven't forgotten that duty. ஒருத்தன் Actually, we have good ஒன்னு news. சொல்றானா We அது found another உண்மையா clue. இருக்க கூடாது I'm all ears. It's the Battle of Seven Colors. ḥwɪtzīlīn's claim to அந்த இடத்துல நம்ம fame? யோசிக்கணும் That sounds promising. But the battle took place hundreds of years ago. An investigation is bound to be difficult. True, but Granny Ietztali promised to help. think out of the box Steve Is that so? Huh. I've tried seeking her help in the past, but I never managed to coax her out. You should cherish this opportunity. இருக்குமோ இல்ல அதான் Don't complain. None of the previous chiefs succeeded either. Forgive me. That wasn't my intention. It was a comment on my own failings. Paimon said you've been trying to figure out how to weave the special scroll. It is my duty, great shaman. Why bother? The scrolls always end up completed on time. So what's the point of figuring it out for yourself? If I may, this task concerns the history of Natlan as a whole. And in many ways, history is the memory of a people. இவனுக்கு Memory is sacred to our tribe. I'm sure a great shaman நான் understands வேணா that better than ஜென்சனுக்குள்ள a humble போயிட்டு junior like அங்கிள் myself. அங்கிள் உங்களுக்கு எப்படி கண் Something பார்வை this தெரியுதுன்னு important கேட்டு cannot be வரட்டா left to baseless rumors. கீழ பாப்பா I know you don't concern yourself with the daily affairs of the tribe, Granny கீழ Ietztali. பாப்பா Even so, அது மாஸ்க் as a priestess, I trust you wouldn't leave something like that to chance. ஸ்பைடர் மாஸ்க் I get your point. டேய் Of course, the one time I wish you could read my mind, it doesn't work. சூப்பர் ஐடியா நாண்டி போயிட்டு வா No, that's not it. நான் போனா வர மாட்டேனே It's not அது important. நேட்லல்ல போறேன் Rest assured, Biram, with my help, the Traveler and Paimon will definitely be able to நாம complete எங்க the task. போகணும் தெரியுமில்ல You have my thanks then. என்ன ஸ்பீடிங்ஸ் ஐயோ சரி நான் போய் டின்னர் சாப்பிட்டு நாளைக்கு வரேன் பாய் ப்ரோ குட் நைட் குட் நைட் ப்ரோ என்ன ப்ரோ So are you here to test whether we're qualified to inherit Master ḥwɪtzīlīn's legacy? போயிட்டு மான்ஸ் You've உள்ள already கேம்க்குள்ள been போனோம்னா tested, haven't மான்ஸ்டார்ல you? ஒரு Well, வருஷம் frankly speaking, I don't என்னெல்லாம் think any of பண்ணணுமோ you are பண்ணிட்டு qualified. அடுத்த வருஷம் லீவேல என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணிட்டு But that's not why அடுத்து I'm here. All you இன்னசுமா need to do is இன்னசுமால be போயிட்டு good பண்ணிட்டு and answer my அடுத்து questions. Fine. சுமேரு Ask வேண்டாம் away. அப்புறம் You've heard of டைரக்டா the Battle of ஃபவுண்டைன் Seven அங்க போயிட்டு Colors, right? அடுத்து Of நாட்லாண்ட் course. நாட்லாண்ட்ல It's ஒரு our master's claim to 4-5 வருஷமா fame இருந்துட்டு and a அதுக்கப்புறம் mortal நாட்கரை legend போலாம் inscribed in the நாட்கரையில ஒரு very 10 வருஷம் history of our tribe. ஸ்னிஸ்னாயில I'm sure you know there are அவ்வளவுதான் those who ஸ்னிஸ்னாயில என்னோட question whether it எல்லாமே actually வாழ்ந்துட்டு occurred. சமாதி அங்கே I did hear people நாண்டி arguing about வாண்டட் that the other போஸ்டர்லாம் day. அப்புறம் It's disgraceful. How can they Wanted question poster. something like that? It doesn't surprise me.
Nadland has had more ஒண்ணும் tourism பிரச்சனை இல்ல lately. மெதுவா A பண்ணுங்க lot of no people rush have just started getting enjoy your strange time ideas while after playing interacting with Just Outlanders. don't get more stress After all, everyone who took part in the battle அது has இவன் returned to சொல்றான் the ley பாத்தீங்களா lines. எனக்கு அதாங்க நெஞ்சு Without வலிக்குது witnesses, it's hard to refute detractors. Well, it just so happens the questions I want to ask are directly related to the legitimacy of this battle. Listen, we know you were rivals. ஸ்டீவ் லைவ் விட்டு போனா Do you அறுத்து really have to போட்டுடுவேன் question her legacy? தூக்கம் வருது அவனுக்கு தூக்கம் வராது எனக்கு தெரியும் அவன் ஏன் You think she's like அவனுக்கு you? ஏன் இப்ப தூக்கம் Someone who வருதுன்னு can't survive a little scrutiny? No, of course not. Then let me finish. During the battle, ʀᴜᴜ most likely used a technique powerful enough to turn the tides of war. I'm sure she was very proud of it. Proud enough to pass it on to her disciples. So, டோலி லைவ்ல அப்புறம் எங்க போறான் அவனை தாம்பரம் கேட்கணும் மணி எத்தனை ஷிஃப்ட்டுக்குள்ள டைம் ஆயிருக்கலாம் I don't think any of us have heard of it. listen, I'm not Andy, trying to bro, take it for jolly-ஆ தான் myself, so be honest. With or stress without ஆக it, I can மாட்டேன் wipe the floor with any of இந்த you. கேமுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆக Yeah, மாட்டான் no அப்படியே objections there. But I'm telling the அப்பு truth. வாடா வணக்கம் None of us have ever heard of that technique. எப்பறா இருக்கு உன்னோட ஆம்லெட் ஐ மீன் ஜிம் ஆம்லெட் What's wrong with her? ஸ்டீவ் Why would she let it go extinct? Master's body of work is நான் massive. ஷிஃப்ட் தான்டா No சொன்னேன் one நீங்களா student can ஏன்டா hope to learn என்னென்னமோ all her போடுறீங்க techniques. இல்ல புரியல Mastering just a few already takes a lot of effort. Master This had no idea choice very but to bucks recruit terror. many students, split up what she knew into different portions, and pass it down through Yeah. various individuals. So even though we அவன் see பாரு ourselves as டாஞ்சிரோ representatives டாஞ்சின்னு of கூப்பிடுறான் ʀᴜᴜ கியூட்டா school of பாடா shamanism, what we know isn't the sum of her legacy. Actually, I know of a shaman family that inherited some of Master's techniques. The family fell on hard times and lost the right to the priesthood. Still could be worth a shot. If they inherited ʀᴜᴜ's secret technique, shouldn't the family be நான் thriving? இப்போ சூப்பர் சாட் Well, it's the only thing I can think of. சூப்பர் சாட் பண்ணியா எது மெசேஜ் எனக்கு இதெல்லாம் வரலையே To be honest, I'm not optimistic செல்லம் about the கால் future of this பண்றா investigation. யோ நான் ஃப்ரெண்ட் ஒரு நிக் நேம் வைப்பையா ஆஹா பட் போல வைத்தரலடா நாண்டி ப்ரோ லைக் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் லைக் வியூவர்ஸ் டேய் ஆனா நான் பண்றேனா இல்லடா That's நீங்க because நல்லா the request பண்றீங்கடா came from you. You don't know the power of your own words, do you? ஸ்டீவ் நான் அந்த மாதிரி ஆள்லாம் இல்லையா ஓ நீ வேற மாதிரியா டாஞ்சிரோ மனசுல என்ன பாட்டு ஓடுதுன்னு தெரியுது நாங்க வேற மாதிரி வேற மாதிரி வேற மாதிரி Proving the legitimacy of this battle seems more Yo, hopeless Tanjiro, by the இந்த மாதிரி second. Nothing we can do about that. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி Well, even ஏதோ if our மாதிரி investigation ultimately என்னென்னமோ proves மாதிரி the legend to be false, that's still a worthwhile result. Although I'm here for business purposes, I have a personal interest in this as well. நாண்டி ப்ரோ பாத்தியா I'm drawn to matters of historical truth. That's exactly why I chose to follow you, Monsieur Montluçon. Listen, I'm just updating you on the situation, not asking for your opinion. I don't really care whether you continue your investigation. And Traveler, you came to me for help with your scroll weaving duty, right? You thought looking into the Battle of Seven Colors could give you answers. That's understandable. But based on our progress, I'd say this is a dead end. Instead of wasting time, you might consider taking a different approach. I'll try to think of another way to help you. Respected traveler, let's not forget about the compensation I promised. You shall have it in full. Extra, if that's what it takes. What makes you say that? நாண்டி ப்ரோ செகண்ட் டைம் already own this number னு வருது புரியல you already own this number வருதுனா புரியலடா Yeah, என்னடா based on what சொல்ற you've told us so far, it kind of seems like there's unresolved tension between you two. own this number னு வருது ப்ரோ
You think so? டேய் நான் ஒன்னு சொல்றேன் என்ன புரிஞ்சுக்கோ எனக்கு சூப்பர் சாட் எப்படி வர்க் ஆகுதுன்னு இதுவரை நோ ஐடியாஸ் நான் இதுவரையும் சூப்பர் சாட் பண்ணிருக்கேன் ஏதோ 2 டைம் அவ்வளவுதான் ஆனா அது எப்படி வர்க் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது மெம்பர்ஷிப் எப்படி வர்க் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது சோ ஐ ஹேவ் நோ ஐடியா we're 200 years too late but fine if you want to keep investigating be my guest hi நவீன் bro வணக்கம் that's wonderful news all right let's go visit the shaman family நாண்டி bro அப்பா அவரா நீங்க ஆமாடா அவரு எவரு சொல்லு என்ன வேணா சொல்லு Hello, are you Asia man? YT la people. That's me. Huh? Granny Eatsley. Get up. In a crowded market like this, the only person who should be trying to hide is me. Peepa. My apologies. Ever since my grandfather's generation, the shamans of my family have given up on passing your trial, Granny Eatsley. Have we offended you in some other capacity? New moon with face emoji. New moon with face emoji. New moon Whenever with I face misbehaved emoji. as a kid, New Grandpa moon would with tell me face about the emoji. thrashing he New received moon from with Granny face Eatsley. emoji. New I moon still with get face nightmares about emoji. it sometimes. New moon with face emoji. 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 Yenda. New moon with face emoji. New moon Thank with you for face the 40 emoji. super chat. With face emoji. idea, New remember? moon with Adukku face yenda emoji. spam. New moon Keep with asking face your emoji. questions. New I'm moon going to with find face somewhere emoji. quiet to New wait. moon with face emoji. New moon with face Picture in emoji. picture, bro. New moon with face emoji. Okay, Picture so in your picture. family With face studied under emoji. ḥuitt-Sealing, New right? moon with face emoji. Yes, New although moon that with pretty face much emoji. ended with my grandfather's New moon with generation, face unfortunately. emoji. New Steve, moon with அவ்வளவுதான். face emoji. The techniques New my moon family with learned from face ḥuitt-Sealing emoji. didn't have New much moon practical with face use in terms of emoji. tribal New affairs, moon so with face during my emoji. grandfather's New moon time, with we face quit the emoji. New priesthood. moon with face emoji. Turns out, New shaman moon with techniques டேய் இந்த actually 40 go ரூபீஸ்க்கு outside the எத்தனை இது priesthood போட system. முடியுது So over time, we abandoned them altogether. Of course, it's possible that we were just too foolish to understand the true power of those New moon teachings. with face emoji. New moon with face emoji. New moon with face After all, emoji. New ḥuitt-Sealing moon was with a face genius. emoji. ஐம்பது New அனுப்பி moon with வச்சிருக்கிறா. face able to emoji. fully reproduce New her moon talent. with face emoji. Do you know which New moon techniques were with passed face on to your emoji. family? New moon with face emoji. TTS New off moon பண்ணல. with face Sure. emoji. As a New kid, I moon with remember face hearing my emoji. grandfather New talk moon about with them, face but emoji. it's not like One I New can Piece use moon them with myself. face emoji. Just think about it for a sec. Do you remember anything about a technique that can decide the outcome of a battle? Decide the outcome Text of to a speech battle? No, அது I ஆஃப் அத don't ஆஃப் பண்ண remember anything like அது ஏனா that. எனக்கு இன்டிமேட் பண்ணு அது Besides, பண்ணாது my டெக்ஸ்ட் family டு wasn't ஸ்பீச் really வந்து known for our எனக்கு talent. இன்டிமேட் பண்ணும் அதனால If a தான் technique like that exists, I doubt ḥuitt-Sealing would pass it on to us. அதனால தான் நான் வச்சிருக்கேன் அது இவங்க என்ன அது ஒரு ஃபன்னா தான் You bro might இருக்கு. have better luck asking one of the 100% priests. தான். Well, looks like we're back where we started. ஏனா எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சில Still டைம் no அது definitive வந்துரும் evidence அது the பாட்டுக்கு Battle of தொங்குன ஒரு Seven மெசேஜ் Colors யார் took சப்ஸ்கிரைப் place. பண்ணாங்கன்னு வராது லியே, do you think we have பேரு enough to சொல்லிச்சா draw a ஈஸியா இருக்கும் அதே conclusion? மாதிரி மெம்பர்ஷிப் போட்டாங்கன்னா அது ஒரு All அதெல்லாம் we ஒரு have are non-witness accounts. இதுதான் We could put together an இப்ப interview, சூரிய but பிரகாஷ்னே that's not இப்ப going பேர் to hold சொன்னா up in academic circles. நல்லா இருக்கும்ல Then we have to keep going. மெம்பர்ஷிப் நார்மலா போறதுங்கிறது ஒரு வேற You're பட் investigating அந்த the Battle of லைவ்ல Seven அவங்களோட Colors? அந்த பேர் சொல்லதுன்னா அது நல்லா இருக்கும் அதுக்கு தான் Yeah, டெக்ஸ்ட் டு you ஸ்பீச் know எப்பயோ வச்சேன் Not a lot, டயப்ளோ இருந்தா but ஒன் there's பீஸ் something போட்டு special about my family. In addition to shaman Second time, techniques, ḥuitt-Sealing's stories were உங்களுக்கு passed down to போகல. us as well. நான் Say என்னடா what you want பண்ணேன் about my ancestors' dedication to எனக்கு shamanism, அதுக்கும் but சம்பந்தம் they இல்லை. definitely paid attention to those stories. And of course, the Battle of Seven Colors is the most exciting story இது of நான் them வந்து all. எங்க பத்திரிமா கத்துக்கிட்டேன் இந்த டெக்ஸ்ட் We டு don't ஸ்பீச் need another story. We need something concrete. ஸ்பீடோட Does லைவ்ல no one in your tribe பார்த்தா understand ஒரு that? டைம் தூங்குற சேலஞ்ச் பண்ணிருப்பான்ல அந்த இதுல இவனுங்க ஒரு இது I'm not sure if this is helpful, but the story passed down in my family is a little different from the one told in the tribe. நானே லைவ்ல வச்சேன் இன்ஸ்பிரேஷன் சூர்யா ப்ரோ நீங்க ஒரு சி பண்ணுங்க ஒன் பீஸ் இப்போ வந்துரும் Well, it's ḥuitt-Sealing's ஏன்டா அவனை personal account of கொத்துற? the events, so Yeah. it's a lot more detailed. எல்லாம் புகழும் அவருக்கே For example, in the version I heard, the battle took place in a location known as തᴜᴜ Cave. That means you can tell us where to find Andy it. bro, why Have you ever and been why to this do you wanna- place?
At Navix1 Unfortunately super chatted not. 21 cents. I studied Thank maps you of for the Natlan 20 before we rupees super left, chat, bro. Monsieur Montluçon. I don't remember ever seeing such a name. Could your ancestors be mistaken, Mr. Eshemon? It's super set unlikely. hide எல்லாம் பண்ண My family மாட்டாங்க. may have let the shamanism side of things fall by the wayside, but we're serious about சூப்பர் these செட் stories. ஹைட் எல்லாம் ஆகாது. என்ன ஆனாலும் நீ கெட்ட வார்த்தையே போட்டாலும் அது இது வந்துரும். ஆனா எனக்கு இந்த சூப்பர் சாட்ல நான் ஒருத்தனை மன்னிக்கவே மாட்டேன். எதுக்குனா ஒருத்தனை ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் நான் இன்னும் மறக்க மாட்டேன். அந்த வேலரண்ட் ஆடும்போது ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் பண்ணிட்டு கேம்குள்ள ஆல் சாட்ல பேசலாமா, அதுல வந்துட்டு பேசிட்டு இருந்தான். ஹாய் ப்ரோ, எனக்கு உங்களை தெரியும் ப்ரோ, நான் உங்க லைவ்ல பாத்துருக்கேன் ப்ரோ அப்படின்னா. ஓகேவா, நான் வேற லைவ்ல இருந்தேன். ஓகேவா, அவனும் லைவ்ல இருந்தானா எனக்கு தெரியல அப்பலாம். அவன் பாட்டுக்கு ஜாலியா என்னடா எல்லாமே போற இடத்துல எல்லாம் அடிக்கிறாங்க. அப்பதான் ஒரு 7 ரவுண்ட் போன பிறகு தான் தெரிஞ்சு ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் பண்றாங்க ப்ரோ. என் டீம்ல இருக்கவன் சொன்னான், அட ஆமா அப்படின்ட்டு நான் ஸ்ட்ரீமை வந்து இது பண்ணிட்டேன். அது என்னன்னா டிலேல வச்சேன். ஓகேவா, அப்பயே அது ஒர்க் ஆகல. ஆனா எப்படியோ ஜெயிச்சிட்டோம். ஓகேவா, அவன் அடுத்த நாள் வந்து சூப்பர் செட் பண்ணிட்டு ப்ரோ நேத்து நான் தான் ப்ரோ உங்களை ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் பண்ணேன் இந்தாங்க ப்ரோ அப்படின்னு போட்டு போறான் ப்ரோ. Precisely when ḥeaʀᴜᴜ was alive. That means, Monsieur Montluçon, we can confirm the original site of the battle. Once we get there, the evidence we need should be at our fingertips. Just when we thought all hope was lost. I never doubted you, great shaman. Allow me to present you with a gift as thanks. Save it. Flattery won't get you anywhere with me. Okay, bye bro. Scribble அப்படியே ஆச்சு. அப்படி அதுவும் நீங்க அப்படி தாண்டா பண்றீங்க. இது கூட வேற, இது ஜாலியா இது வராது. அது வந்து சீரியஸா ரேங்க் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்படி ஆயிடுச்சு. ஓகேவா, என்னை எல்லாம் போட்டு திட்டுறான் ஒருத்தன். ஏயோ லைவ்ல டிலே வைக்க மாட்டியா, என்னது இது புதுசா இப்பலாம் நம்மளுக்கு நடக்குது, ஆஹா ஓன்னு கத்துறான் ஒருத்தன். Then the first edition of Shogun Almighty Reborn as Raiden with unlimited power is a must. It's the first major hit of the isekai genre. Several editions have gone to print, but copies of the first edition are exceedingly rare and valuable. I see. There's also its sister work. Livia bro, illa It was Yae Publishing House's attempt at gauging the new market trends. It's opened the door to a new genre after readers grew tired of isekais. The sales speak for themselves. Actually, Yae Publishing House released a limited edition not too long ago. ஒரே நிமிஷம். நண்பர்களே அங்க என்ன மேல ஒண்ணு தனியா ஒண்ணு உட்கார்ந்து இருக்குது, இப்பதான் நோட் பண்ணேன். நீங்க யாரோ போனீங்களா? ஜெனரல் விசி பாருங்க பாருங்க, இப்ப கூட பாருங்க, இப்பயே பாருங்களே. சும்மா ஜஸ்ட் போய் எல்லாம் பார்க்காதீங்க, உள்ள மட்டும் இங்க இருந்தே பாருங்களே. ஐயோ போகாது, அது அங்க யாருக்கு வந்திருக்கான்னு பாருங்களேன். ஆமா, இவன்லாம் என்ன புதுசா இருக்கு, நீ புதுசா இருக்கு, அதுக்கு தான் வந்தேன். ஏதோ ராக்கெட் லான்ச் விளையாண்டுட்டு இருக்கானா தெரியல, அவன் எதுக்காக ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கான். சரி பாருங்க, வரேன். Of course. Sounds like a perfect arrangement. Now there's no time to waste. We should head to the site of the battle right away. Once we get there, it'll take a bit more work to determine the actual location. Right now, all we have is a general idea. Well, I'm sure Miss Sidlali can help us with that. In Discord பொறுத்தளவு there are two types. It's already evening Type and 1 I have important plans tonight. வரவங்க வந்துட்டே இருப்பாங்க, எப்பவுமே நாங்க இருப்போம். செகண்ட் டைப் ஆடிக்கொண்டு அமாவாசை கொண்டு வருவான், அவனும் நம்ம கிட்ட நல்ல ஃப்ரெண்ட் தான். தேர்ட் டைப் யாரு ரேர், அவனெல்லாம் பார்க்கறது வந்து கோடியில ஒருத்தனை பார்க்குற மாதிரி திடீர்னு வந்து உட்காந்துருப்பாங்க, அந்த மாதிரி தான் இப்போ நடந்தது. மெசேஜ் போடுறது அடுத்த பட்சம், ஓகேவா. பட் பிசி வந்து உட்காரதெல்லாம்
வாடா கூட வர மாட்டானுங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற கேஸ்லாம் வந்து திடீர்னு உட்கார்ந்திருக்கு How about noon? ஆண்டி bro அந்த பீஸ் Do we have to wait that long? Great shamans have important live matters to attend to in Rapture. the morning. That's only because I have important tasks to complete at night. எனக்கு தெரியும் யார் இன்னைக்கு கூட ஒருத்தன் நாங்க மைன்கிராஃப்ட் மதிய விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தன் சைலண்டா வந்துட்டு போனா As Miss Sitlali instructed. நான் லாக்ல பார்த்துட்டேன் Let's meet ஈவன் back up சைல tomorrow at நோட்டிஃபிகேஷன் noon. வந்துச்சுன்னு பார்த்துட்டேன் We'll be waiting at the exit of the நான் tribal சொல்லல settlement. பட் அவன் லைவ்ல தான் இருக்கான் நம்ம லைவ்ல இந்த இடத்துல நான் அதையும் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கு ஐயோ யூ டிடன்ட் கெட் இட் ஆருக்கு அவன் லைவ் போடுறான்னு கேக்குறேன் அது யாருக்கு ப்ரோ எனக்கா ப்ரோ தெரியும் அவன் லைவ் போட்டு உட்கார்ந்திருக்கான் அவன் வீசில நீ யாரும் ஜாயின்டும் பண்ணல லாக் எடுத்து பார்த்துட்டேன் அரை மணி நேரம் உட்கார்ந்திருக்கான் Oh god. பையன் I'm glad I didn't offend her somehow. இல்ல இல்ல You're really ஒரு நீங்க that வந்தா scared of வீசில her? நான் இருக்கும்போது நான் நோட் பண்ணி என்னைக்கு யாரோ டப்னு உள்ள வந்துட்டு போனாங்க நோட் பண்ணிடுறேன் லாக் என்னைக்கும் போகும்போது பார்த்துட்டு டோனி இஸ் கமிங் பேக் ஃபார் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் டேய் நான் தான் நேத்தே சொன்னேன் To be honest, Granny İᴜᴜᴜ almost never interacts with ordinary tribespeople like us. Everything we know about her comes from rumors. சரி She's நான் a போயிட்டு powerful வரேன் shaman எங்க who's போறேன் lived for over 200 years. As a great hero, you're probably the நாண்டி ப்ரோ என்னமோ ராக்கெட் லான்ச் ஆகுது வீசில ராக்கெட் லான்ச் ஆகுது ஆமாடா அவன் பார்த்துட்டு இருக்கல இதுதானே தெரியல அவன் ஏதோ கேம் ஆடுறானா இல்ல ஏதோ பண்றானா அப்படின்னு தெரியல என்ன சூர்யா ப்ரோ இவ்வளவு சீக்கிரமா நீ எதுக்கு இவ்வளவு சீக்கிரமானு கேக்குற அவன வீசிக்கு Let's grab a few drinks. Just like last time. அவன் போனாலும் பேச மாட்டான்டா அவன்லாம் மியூட் கேக்குறான் Important plans tonight? What did you think I meant? என்ன டாஞ்சிர ப்ரோ டோலி லைவ் முடிஞ்சான் I'm drinking every night for the past 200 years? Now Paimon's worried about your health. டோலி லைவா டேய் அந்த டோலியை விடுங்கடா No, I've had enough socializing for one day. I know somewhere quiet. We can just buy some drinks and head over. நாண்டி ப்ரோ அப்படி இல்ல ப்ரோ நார்மலா கேட்டேன் ஸ்டீவ் டோலி லைவ் போடலையா ப்ரோ ஆடு வந்து செய்யுது ப்ரோ ஆடு வச்சு செய்தா ப்ரோ Which will also give us a chance to solve the mind reading issue. ப்ரோ Considering the நான் உங்களுக்கு necessary உண்மையை spell work, சொல்லட்டா I'd rather do என் it in லைவ்ல private. ஆடு ஓடுறது நான் லோல தான் வச்சிருக்கேன் ஹைல மீடியம்ல எல்லாம் நான் வைக்க கூட இல்ல பாத்துக்கோங்க அப்ப ஹைல மீடியம்ல வச்சா என்ன நடக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க யூஸ் பிரேவ் ஆமா இவங்கள மாதிரி இருக்க ஆட்கள்னால தான் என்னால அந்த ஆடுல கூட ₹1 சம்பாதிக்க முடியல சாலா ஐடியாவா குடுக்குற அவனுக்கு we need Stalin the song again please நான் என்னடா பண்றேன் மிஸ்ஸிங் தட் சாங் போயிட்டு கூகுள் பண்ணி போய் பாடுறா அந்த சாங் வரும்டா Meanwhile, YT Premium enjoying me. கட்சில என்ன இப்படி ஏற வச்சிட்டீங்களடா நல்லாவே இருக்க மாட்டடா ஜென்சன் லூமாவோட இன்னொரு கண்ணு பார்க்கலாம் இருங்க இந்த கண்ணு எப்பயுமே மறைச்சே தான் இருக்கு If ever you find that the animals in Nodcry behave in ways you do not... TP எங்கடா இங்கிட்டு இருக்கு அது மேல வச்சிக்கறான்டா இருக்கேன் understand, just ask me and I will explain. நான் போயிட்டு ப்ரோ வரேன் நாண்டி ப்ரோ ஸ்க்ரீனில் ஒழுங்காக வைங்க ஆங்கிள் மாறுது
டேய் நான் செவடின்னு தான்டா இருக்கியா Is this the place? No, further up. நான் கேரக்டரே மாத்துறேன் போங்கடா Further up? நாண்டி ப்ரோ பாக்குற பார்வையே சரியில்லை டேய் டேய் Oh, this is நான் like a secret base. நான் பாக்குறேன் அடா நீங்க பண்றீங்கடா டேய் Sometimes I want the எங்க ப்ரோ fresh ஜூம் air, but வைக்கிற not the ஐயோ company. டேய் So நான் come ஜூம்ல here. எங்கேயும் வைக்கலடா Let's see if இன்னும் my change பண்ணிட்டாரு. stash is still here. Ah, great. The halberd crest birds didn't eat my snacks. தவா சேஞ்ச் பண்ணிட்டார் Now for And the you know, mind reading Jensen- issue. Give me your hand. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு 2 hours 60 ப்ரிமாஸ் It might கொடுக்குறாங்க take a little longer, actually. I just need. நீங்க எங்களுக்கு தெரியுமியா டேய் நான் கண்ணத்தாண்டா பார்த்தேன் நீ எதடா பார்த்த And ஏன்டா இப்படி இருக்கீங்க that should do it. Right? கண்ணை பார்க்கச்சனா எங்கேயோ பார்க்குறீங்க சரியே இல்லடா நீங்களா சத்தியமா சொல்றேன்டா யூ ஆர் த கைஸ் ஆர் பேட் பாய்ஸ் Hold on. Why do I still hear you in my head? Oh, did I ஆனாலும் not ரொம்ப separate our பேச senses completely? யூ டோன்ட் ஸ்கிப் இட் ஆல் Maybe using my palm isn't நான் ஸ்கிப் enough. பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ Close your eyes. எக்ஸ்ட்ரீமர்ஸ் லைக் வியூவர்ஸ் இப்படி சொல்லி தப்பிச்சுக்கலாம் டேய் என்ன பண்ற சிட்லாலி Oh, please work, please work. A great shaman should be able to handle this. சிட்லாலி அழகா இருக்குல கைஸ் மைண்ட் Okay, what மைண்ட about ரெடி now? பண்ணுங்க எதுக்கு மைண்ட ரெடி பண்ணுங்க Huh? And now? Huh. Whenever I try to remove the effect, எல்லாம் தப்பா it தான் just இருக்கு flips நாண்டி direction bro and கிட்ட. gets worse. டேய் டேய் நான் தெளிவா தான்டா இருக்கேன் ஏன் நீங்க ஸ்கிப் அடிச்சிரீங்களா ரியா That was just to help with the spell. Ah, shoot. I still hear you. For a human soul, to lose Rushing the traveler. boundaries of the mind is to drown in the sea of என்ன consciousness சொல்றீங்க without a concept எனக்கு of அப்படி self. தெரியலையே Wait, that sounds bad. ஐயோ I read குடிச்சிருச்சா that இது in a light novel. When it comes to the real world, I think it's pretty ஆக்சுவலி accurate. இங்க வந்து டயலாக் மாறுது குடிகாரி பேச்சு is she குடிஞ்சா really போச்சு இந்த மாதிரி She's தான் not making much sense. Anyway, we'll just have to leave it for now. Hearing the traveler's thoughts isn't that bad, right? You should just Like tease Nandi him. bro. That's what Paimon would do. லைக் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டேய் 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 It's just நான் இருக்க வேண்டிய good இடம் at this. எது இந்த இடம் I'm not used to எல்லாரும் being ஸ்கிப் பண்ண close மாட்டாங்க to ஒரு people. சில கோஸ்ட் ஸ்மால் வேர்ல்ட் Sorry, I skip தான். said we could be ஆனா skip friends, but I guess I'm not ready. I'm used to being Granny Eatsley. Someone intimidating. Someone people are scared to approach. Yeah, Paimon's been wondering. Why Nice do you Tanjiro bro. insist on Nandi living bro. so far Nandi என்ன away? ரொம்ப You could easily become a leader of your tribe. Someone everyone loves and respects. நல்லா வரு அவர் ஒரு When you live குழந்தை as long as யாரு me, நான் a குழந்தை person இல்ல is like a flower. The color draws you in. You water it to see it bloom. ரொம்ப It ரொம்ப rewards நல்லவன்ல you இல்ல with bro its ரொம்ப fragrance. ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன் But it doesn't last. With the passing of the seasons, everything withers இது away. உனக்கு தெரியாது You can try to water it, அப்படி சொல்ற but it will. Even இல்ல if the புரியல same plot of யாருடா soil is covered in சிக்கன் flowers the following year, பாருங்க guys அங்க the one you எங்க? remember won't be there. எங்க That's just how it Nandi bro is. என்னோட அக்கா வந்து Most of the people in my life will be gone one day. meanwhile Just like a flower. is waiting for Getting Jensen. close means losing skip friend button. after friend அட for பாவிகளா. hundreds of years. Until the weight of their memories crushes my soul. If people don't care about me, then I don't have to care about them. It's better if the people in my memories are Steve. nothing more than fleeting strangers. அழகுக்கு வயசு கிடையாது You won't live as long as me, so you don't have to worry about that. Really? சீபாய்க்கு எவ்வளவு Then you should understand.
Nearly everyone you know will be gone one day. All the more reason to remember them. Traveler? It's just a game da. இதே வெளியில இந்த மாதிரிலாம் சாத்தியம் கிடையாது. ஓகேவா? இதோ ரேரா நான் 0.1% தான் இன்னும் IRL எல்லாம். இது கேம்னால ஓகே. போச்சு டிராவல் வைசின்னு சொல்லிட்டு C5 மோராக்ஸ் கூட நாண்டி ப்ரோ அப்போ 50 வயசுக்கு மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. நான் IRL என்ன சொன்னேன்? இது கேம். IRL என்ன சொன்னேன்? IRL 0.1% கூட இப்படி இருக்காது. IRL உனக்கு 50 வயசு உன்னோட ஒரு 2 வயசு 3 வயசு அப்படின்னு தான் எனக்கு ஓகே. அவ்வளோ. Is Селали alright? Stupid mind-reading side effect won't go away. It's not like I want to hear you complain about me all the time. Okay, she's definitely drunk. Селали, maybe take it easy? At this rate, you might sleep past noon tomorrow. I'm not drunk. I remember everything the traveler said. Just gotta think of a response. I'll think of something. Uh-oh, not this again. Is she asleep? I'm fine. Can get home by myself. Is she talking in her sleep or talking to us? She seems kind of out of it. Bye. I'm on third wheel. Walk back alone. Need some time to think. அது மட்டும் பறந்து போகுது. அட கடவுளே. All right. ஐயோ, it's sad when Steve used bro. Oh my god. வார்க்காக 45 ஆகுது. சூர்யா ப்ரோ அவன் தாயா கூட என்ன சொன்னது? ப்ரோ சிட்லாலி மட்டும்தான் கிளைடிங் இல்லாம. ஸோ கட் கியூட் இங்க நம்ம ஒரு சில கேரக்டருக்கு இப்ப ஏஜ் கேம் அழகா டிசைன் பண்ணிடுவாங்க. பட் ஏஜ் அவங்களாக சொல்லி இது 500 சொல்றானுங்க. இதே வயசான கேரக்டரை காமிச்சு இது கிராணி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி உங்களுக்குள்ள ஒரு 1000 இருக்கும் ப்ரோ. இத தமிழ் டப் பண்ணா நல்லா இருக்கும்மா. No need to sound so surprised. Drinking is just a way to pass the time. I mastered the art of moderation long ago. இன்னைக்கு ஒரு இத வந்து என்ன லாங்குவேஜ்ல இருக்கோ அந்த லாங்குவேஜ்ல பார்த்தா நல்லா தான். Last night doesn't count. It was a minor slip up, that's all. Anyway, I gave everything a lot of thought, and I think you're right about something. The Battle of Seven Colors holds the key to a lot of the answers I've been searching for. So that's why you're here so early. Traveler, great shaman. Sorry to keep you waiting. Shall we head out? Just follow me. I'll confirm the location myself. Of course. அட டைம் போச்சுடா. ஓகே.
இல்ல 200 தான் bro காலேஜ். This should be it. செக் பண்ணிட்டு வரேன். 200 தான். டேய் அவளுக்கு எவ்வளவு இருந்தா என்னடா? So the battlefield is inside this place. That could explain a lot of our academic questions. Don't lose focus. Once we get to the actual site of the battle, all the evidence needed for publication will be at our fingertips. Everyone ready? ரைட்ரா. எங்கடா போகணும்? டொமைனா சண்டைக்கு போறோமா? வேர்ட்ஸ் உள்ள கையோ அனிமாவும் தேவையா? அப்ப பாருங்க. Where is my premium team? So the abyss invaded through a cave like this? When the abyss first began to corrode the ley lines, they took every opening they could get. All the items here should be useful for our research. You're not to touch a single one without my nod of approval. I don't support invasive excavation techniques either. Ah, of course. I'll defer to the experts on this matter. Well, shall we continue? Shall we continue? Okay. There are weapons here from every tribe in Natlan. The battle must have encompassed the entire nation. Sounds like we're getting closer to what the legend describes. But all we can really say is that a battle took place here. There's still no evidence of any colors or some elaborate maze. Wow, you're really invested in the Battle of Seven Colors. Well, it's the reason I came to Natlan in the first place. Scribble Nandy bro. Doc, send some of your men to search the area. We might miss something all grouped together like this. I'd like to cover all our bases. All the bases. You got it. Don't jump to conclusions. Of course this isn't the site of the actual battle. We have to keep going. அவ்வளோ பயமா? என்ன வேணா சொல்லிக்கிட்டு எனக்கு அது பத்திக்கு ஆடுறதுக்கு டைம் மனசில்லை. This wall is in our way. I might have an idea. Traveler, try removing that sphere. Whoa, we passed straight through. What was that? Some kind of color magic? Range bait work. It's very close to the technique ʀᴜᴜᴜ might have used. That's it? Doesn't quite compare to the scale described in the legend. Still, what a terrific archaeological find. Enough chit-chat. We should keep going. The deeper we go, the more we'll find. Steve இத குடிச்சிட்டு செத்து போ. ஐயோ. சரி நான் போயிட்டு வரேன் गाइस. டுமாரோ பார்க்கலாம். காப்பிரைட்ஸ் கொடுக்கறானு பாருங்க. போடா. ஆனால் லாஸ்ட் வரைக்கும் நாண்டி ரிவ்யூ பண்ணல. நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம். Hold on. If we step here, we might fall through. You mean there are traps in here? Remember how we were able to pass through the wall just now? It must have been because... Whoa, you're right. We can keep going now. To the skies. ஜாலியா படுத்துட்டு போகுது bro. கேரக்டர்.
சூர்யா ப்ரோ நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம். as simple as that. Wait, what was that? What is this அது place? வைன்னு தெரியல நாண்டி ப்ரோ இந்த கேம்ல எனக்கு. Look, a maze made of colors. It's real. I can't believe it. அது ஓ மைண்ட் செட் அவ்வளவுதான். நான் என்னடா சொல்ல முடியும்? Quality of this space. This isn't reality. It's a realm of memory. Nandi using 5-star catering. Premium to the core. 2 premium. 5 catering 2 team. Chi. Nandi using 5 caterers in a team premium to the core. நான் ஒன்னு Nandi ரெண்டுன்னு சொல்லுவேன் ஒண்ணுன்னு சொல்லுவேன். This is a space constructed using memories. அப்புறம் நான் உன மூணுன்னு சொல்லுவேன் பாத்துக்க. The principle is similar, but the two are not the same. Correct? ᴄᴇᴅᴜ? What? No. It's just a trace of her consciousness left behind after creating this space. Friends, this is my question to you. What is our strongest weapon against the abyss? In my opinion, it's memory. After all, is it not after losing the capacity for memory, love, and compassion that our enemies fell to the abyss? That is why, with our memories, we possess a power the abyss cannot hope to match. I have discovered the perfect medium for us to wield that weapon. You know it as color. The more cherished the memory, the more vivid its color. As guided by vibrant colors, your capacity for memory is what will allow you to navigate this maze. Without that capacity, enemies will fail to cross the barrier in front of them and be trapped here for eternity. So, be brave, my friends, and march forward. நான் கேக்குறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது. அப்ப நீ பதில் நான் சொல்ல மாட்டேன். இந்த மாதிரி டயலாக் போட்டினா பதில் சொல்ல மாட்டேன். Sounds like she left a tutorial. Not surprising. She always did have to handhold her talentless students. I just now realized Citrali is wearing one piece with pride for him. I thought she was. அவ்வளவுதாங்க அந்த ட்ரெஸ் போட்டு ஒரு இது அவ்வளவுதான். கேட் டிசைட் அப்படிதானே பண்ணி ஆகணும். Abyss creatures. Likely trapped here for some time. Looks like a few monsters made it out of the battle all those years ago. Get him! அதுவே செத்து போச்சு. நோ பதில் வேணும். Hey. Show no mercy. ஓ அதுக்குள்ளதான். சை. What's with these color-changing blocks? You and ᴰᴜ fell through all of a sudden. You scared Paimon half to death. Must be one of the mechanics of the maze. I'm guessing the purpose is to help allies navigate this place. Oh no! More monsters? Ah, shoot. They're blocking the way forward. Let's get rid of them. நாண்டி ப்ரோ நீங்க சொல்லுங்க ஆன்சர். இருடா டேய். டொமைன் குள்ள இருக்கேன்ல. ஃப்ரெண்ட் வேற கால் பண்றான். நான் லைவ்ல குறைம் ஷேர் ஃப்ரெண்ட் ஃபோன் பேசிட்டு வரேன். 10 seconds. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
All things come to an end, even time itself. bro இப்ப என் ஃப்ரெண்ட் ஃபோன் பண்ணா ஓகேவா என்ன கேட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? நான் சரி ஏதோ இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பிசி இம்பார்ட்டன்டா தான் கால் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். ஓகேவா சரி கால் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருப்பான்னு கேளுங்களேன். This place is so pretty. If not for those monsters, Paimon would have never guessed this was a battlefield. The showmanship's not bad. I'll give her that. Bro! Is this a bridge made of colors? Don't sound so surprised. We just need to cross and we should reach the end. அவன் ஃபோன் பண்ணி அவங்க வீட்டில் கரண்ட் போயிடுச்சாமா ப்ரோ. ஓகேவா அவன் ஏன் கேட்குறான், ஏன்டா உங்கள் வீட்டில் கரண்ட் போலையா? நான் போகலடா, நான் ஒர்க் முடிச்சுட்டு சும்மா லைவ் போட்டிருக்கேன்டா அப்படின்னு. ஓகே சரி லைன்மேனுக்கு ஃபோன் பண்ணி கரண்ட் வர சொல்ல அப்படிங்கிறான் ப்ரோ. புண்டை உன் ஏரியாவில் போச்சுன்னா நீ கால் பண்ணி கேளுறா மயிரே. எனக்கு ஏன்டா ஃபோன் பண்ணி நான் கூட இம்பார்ட்டண்டான விஷயத்தோடு பார்த்தேன். கரண்ட் போயிடுச்சு கால் பண்ணு லைன்மேனுக்கு அப்படிங்கிறான். அவன் உங்கள் வீட்டில் கரண்ட் போலையா அப்படிங்கிறான் ப்ரோ. நான் இவன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு வேற. சரி அது இவ்வாறு நினைச்சு கால் எடுத்தா எதுக்கு கால் பண்ணுது? ரெண்டு பிடிச்சி திட்டி விட்டு தான் போனை வச்சேன். போனை விட மயிரே. We're out. Looks like we made it through the maze. நாண்டி ப்ரோ நீங்களும் அப்படிதான். பாவம் நாண்டி ப்ரோ ஆன்சர் மை கொஸ்டின் கேளுடா. Hold on. This is Whoa, so pretty. The thing inside the sphere looks exactly like the maze. It's like a miniature blueprint made from a special dye. That color. The dye was modified using a secret technique to harness the power of memories and create mazes like the one we just witnessed. Without that power, it's just a normal dye. But the color it produces is still quite rare. I would say this is the most direct evidence that the Battle of Seven Colors actually took place. The expert has spoken. EF-னு ஒருத்தன் இருக்கான், அவனுக்கு உடம்பு சரி இல்லாம போச்சு. அவன் எங்க போவான்? EB-க்கு போவான். It's an important piece of physical evidence after all. No, you may not. என்ன எலவுடா கேள்வி? EF-னு ஒருத்தன் இருந்தான், அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போச்சு. அவன் எங்க போவான்? பார் தப்பு. தெருவுக்கு கீழே போயிட போறான்டா. ஏன்டா அப்படி பண்ற? என்னடா கேள்வி? You noticed my signal. Not bad. Alphabet bro, GH, EF, GH. Huh. So you've been watching me. நீங்களும் அவங்க கூட சேர்ந்துட்டு அது கேன்சர் சொல்றீங்க பாத்தீங்களா? Merchant who's never heard of Shogun Almighty reborn as Raiden with unlimited power? Please, that work was a commercial success. எதுக்கு டேய் பக்கத்து வீட்டுக்கு நீ எதுக்கு போற சத்தியதேவ்? But I didn't expect you to pull something like this. Monsieur Montluçon, we just need a few pictures for our research, not the artifact itself. What if it gets damaged or destroyed? Tarkuri question. I couldn't care less about preserving this piece of trash. I would destroy it right now if I could. But then there would be no evidence to prove the battle took place. What if that was my goal all along? What? அப்போச்சு சும்மா இருப்பாங்கன்னு பார்த்தேன். Pretending to be a book merchant, the history of Natland and its heroes was the only way to get information out of the people in this tribe. சரி क्वेश्चन 2 கேளுடா. இந்த மாதிரி கேவலமான क्वेश्चन கேட்காத, நல்ல क्वेश्चனா கேளு. எப்படினா நம்மளோட இந்தியாவோட நேஷனல் ஃப்ளவர் இது, இந்தியாவோட நேஷனல் பேர்ட் இது, அந்த மாதிரி ஏதோ கேள்வி கேளு. That sphere ruined all my plans before they could even get off the ground. We've received a report that your advertisement in the paper makes false claims. Fontaine demands it be taken down immediately. தூங்குறதுக்கு முன்னாடி why நம்ம குட் நைட்னு சொல்றோம். False claims? The dye I advertised is an unprecedented innovation. It produces colors of unmatched radiance.
Unfortunately, its qualities are neither unprecedented சொல்லு nor இதுக்கு நீ ஏதா வச்சிருப்ப According to the lady who சொல்லு made the report, நான் she இப்ப saw a எதுவும் woven யோசிக்கல scroll சொல்லு in Natlan made with a don't similar dye. ask silly questions Steve bro Even more miraculous, that substance தூங்குறதுக்கு dates முன்னாடி back ஏன் ப்ரோ hundreds of குட் நைட் years. சொல்றீங்க என்ன ப்ரோ நான் சொல்லவே மாட்டேன் ப்ரோ யாருக்கும் How? Creating this dye is the culmination of my entire life's work. You're telling me யோசிங்க I'm hundreds யோசிச்சு of சொல்லுங்க years too டேய் நான் late? யாருக்கும் குட் நைட்டே சொல்ல மாட்டேன்டா Calm down, sir. எனக்கு குட் நைட் வேணா டிஃபரெண்டா வீசில சொல்லுவாங்க எப்படி தெரியுமா குட் நைட் 90 ப்ரோ கோஸ்ட் கம் பேய் கட்டிலுக்கல்ல இருக்கும் பேய் பக்கத்துல இருப்பீங்க பேயை தாண்டா சொல்லுவானுங்க Advertise it as written. நான் சொல்லுவேன் சரிடா அனுப்புறதான் பேய் தான் சொல்றீங்க ஒரு நல்ல பொம்பளை பேயை அனுப்ப சொல்லுடா அப்படி நான் சொல்லுவேன் நீ குட் நைட்ல யாருக்கு பிகாஸ் தூங்குனதுக்கு அப்புறம் குட் நைட்னு சொல்ல முடியாது Fontaine is far more advanced than Natlan. No one will believe such an இல்லையே innovative தூங்கி எந்திரிச்சு பிறகு product குட் could மார்னிங் come from a சொல்லாமே place like that. That goes against all of Fontaine's advertisement regulations. We can't do that. What if I give you a portion of the profits? All you have to do is let the எனக்குனா advertisement ஒரே ஒரு stay. ஆசை இருக்கு गाइस ஓகேவா You're trying to bribe குட் me? நைட்னு சொன்னா Careful. I'm dangerously close to நான் reporting குட் this to நைட் Monsieur சொன்னேன் Novelette. குட் மார்னிங் இல்ல தூங்கி எந்திரிச்சு பிறகு குட் மார்னிங் சொல்ல முடியுமாடா தூங்குறதுக்கு அப்புறம் குட் நைட் சொல்ல If I முடியாது was just allowed to market my product, it would be a hit. A bestseller even. I would be a giant in the printing industry. But now, no one will see it as anything more than a poor imitation marketed centuries too late. I will never accept that someone from this backwards, ignorant nation could come up with that dye. Not 200 years before me. Even when the truth is right in front of you. Ha! Truth is in the eye of the beholder. I'm already in the printing industry. I can go into publishing no problem. All I have to do is destroy this sphere, write a detailed report about my findings, and publish it around the world. Then, the so-called truth becomes your word against mine. Once my report is accepted as fact, no one can accuse me of making false claims. That's awful. What happened to restoring the truth of history? That plan hasn't changed. I will continue to spread my truth for all of Teyvat to see. Ah, you mean a hero of Natlan who's not actually from Natlan? And a great shaman who, according to rumor, abandoned her tribe long ago? From a practical perspective, there's no reason for either of you to stand against me. Shows what you know. Oh, since you like rumors so much, have you heard the one about what happens to people who get on my bad side? Ah, the wrath of ગ્ᴇʟʟᴏ. Like I said, our interests aren't at odds. I knew from the beginning that you would accept my நாண்டி bro like invitation, இந்த பையன் கிட்ட considering மாட்டிக்கிட்டு ⴞ நான் was படுற your பாடு rival. இருக்கே You've lived longer than her, you're far இல்லடா, stronger அப்பலாம் than her, and yet, with the backing of the printing industry, I can take அப்பலாம் any book and send it to all four corners of தாஞ்சிரோ Teyvat. This part of Natlan's history will be mine to tell. ஸ்டீவ் And in my Ikkoda version, poi I work can join erase the panna Battle of podu. 7 Colors. Serup. You can be the one to have all the glory. ஐயோ That's not real history. ஃபியூச்சர் That's a no then? அப்ப கம்பெனி ஸ்டார்ட் Your history means nothing to me. ஸ்டீவ் ப்ரோ But நீங்க இந்த it's not क्वेश्चन allowed to stand in the way of my எனக்கு moral. என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தன் ஞாபகம் Done வந்துச்சு. running your உபேஷ் bro, mouth? என் friend நிறைய Good. பேர் Before handing you over to the tribe, I think I'll. If this comes to a fight, per my contract, you're gonna have to go through me. வாய்ப்பில்லை நான் வர்க் செய்ய மாட்டேன் That's right. I didn't pay all that moral for nothing. ஏன்னா இவர் தான் ஒர்க் கொடுப்பார் Wait, aren't you subordinates of the captain? Why are you helping someone who wants to erase Natlan's history? The captain. You actually bought that? United in the pursuit of Mora, we travel the land to collect debts. Our loyalty is to ര his interests, and his wealth. Greater? Yes. The captain means nothing to them. They serve a different harbinger altogether. ര Same question.
This man has the potential to become a giant in the printing industry and disrupt Fontaine's economic system. This aligns with Ռᴤ interests. It's all been a lie from the very beginning. பாருங்க நீங்க வேணா I don't இன்னும் care கொஞ்ச who நாள்ல you பைத்தியம் serve. முடிஞ்சு தெரிய When போறான் it comes to அது வேணா நான் punishment, I don't கேரண்டி discriminate. Merciless. A little Transfiguration. Cryo incarnate. Deuce on the loose. You two. Time to end them. Let my name echo in song. Merciless. டேய் நான் அல்ட் போடவே இல்லடா அதுக்குள்ள செத்து போயிடுச்சு. That's what you get for messing with the hero of Natlan and Steve நோட்டிட்டு போய்டு. They could give ₦ a run for his Mora. When did this person get so strong? Looks like the men following the captain failed to update us on the latest intelligence. Not good. This is becoming more trouble than it's worth. Hey, what about our contract? Your boss signed it himself. Our boss never signs a contract without loopholes. Even a veteran business. Go home and read the fine print. All I did was trigger the exculpatory clause. You. The other stipulations have been fulfilled. Tomorrow or 2 I question set up கேக்குறேன் explosives around the cave, strong enough to destroy this பைத்தியக்காரத்தனமா place. क्वेश्चन கேளு அவ்வளவுதான். Oh, and for security purposes, all உனக்கு explosives நாளையில have இருந்து been rigged to பைத்தியக்காரன் பேர் glow வச்சிரேன். at a specific time. உனக்கு டாஞ்சிர பேர் வச்சிருக்கான் பாரு. Shouldn't be too long now. மந்திரவாதியா? மந்திரக்காரனா இது ஒரு பேர் வச்சாலே. சூனியக்காரனா? சூனியக்காரன். What? This whole place is gonna collapse? Steve tell normal. We're supposed to wait until I made it out. Are you trying to kill me? சூனியக்காரன். That depends on how fast you can run. I'm off. ஏடா டாஞ்சிர வச்சது நீ சொல்ற பத்தியா ஸ்டீவ்? You think you can just waltz out of here? Traveler, stop them, and then we'll make a break for it. Wait, don't! டாஞ்சிர bro, not the June 20. எடா போறோம்? Where are we? Where are we? Back to the maze? Good point. She'll know how to get out of here. Let's see. See, Lolly? Right காணோம். Looks like it's not gonna be that easy. Granny-ய What காணோம். should we do? Steve. The special color? The one you saw in that woven scroll? Why would it appear around here? யூட்டின்னு சொல்றேன். I guess I am the youngest here. எல்லாருமே uncles. You're right. Lead the way, traveler. குட்டி குஞ்சானியே. ரைட். சத்யதேவ்க்கு 18 தாயா சுனியக்காரா. சுனியக்கா. He triggered it just like that? If the technique isn't activated correctly. Instead of a realm of memory, the subjects in question will be trapped in a temporary space like this. If you cannot escape in time, it's mutually assured I knew it! Someone of your skill wouldn't leave behind memory fragments. I appreciate the compliment. Steve சுனியக்காரன் பேர் நல்லா இருக்குடா. It's been a long time, my friend. This is no time for a reunion. The cave outside is about to collapse. I know time flows differently in this place, but that still doesn't leave us much time. Can you help me get out? You misunderstand, Țitlali. I'm nothing more than a fragment of memory. There's not much I can do. So அந்த நேம் புது. What do you mean? This space can be manipulated, right? Steve Kippo. The exit of your maze. You just need to tell me how to manipulate this space.
The maze you saw earlier was constructed using the memories of many warriors of Natlan. When people leave deep impressions on each other, their memories form connections. These connections are particularly strong between comrades in arms. That is how I created my maze. The connections between the memories were my needle and thread, and the special color was my fabric. But if that color is crudely combined with an isolated memory, one without connections, this space is a combination of my color and because there are no connections at your disposal. Over 200 years, and not a single lasting connection. This is my punishment, huh? Well, at the very least, you have a connection to me. Otherwise, I wouldn't be able to appear in this space. That's only because you Who never knows, gave me next a to 10 moment's years peace. na kuda Tamil Nadu Still, CM it's a shame you're not around. Day. You said it yourself. A memory fragment can't be used to create the connections I need. Sweet Lolly. But now that I have the chance to talk to you again, I need you to give me an answer. Your special technique. Bro, நீங்க ஒரு நல்ல क्वेश्चन கேட்டா ஆன்சர் பண்ணுவேன். இதெல்லாம் ஒரு क्वेश्चन சொன்னீங்க, உங்களை மர்டர் தான் பண்ணும். You could never beat me. What I want to know is, so you figured it out. After what I saw in the maze and everything you just told me, I'm certain the technique at the center of all this, but you never brought up the fact that you used it to win a battle. From your description, it might as well have been a simple color trick. I'm getting the feeling you always meant for me to come here. But if this is a foreshadowed event, I'm not happy with the narrative setup. Sweet Lolly, ever since you learned that technique, you've been able to see a special color, haven't you? You mean... Communist live பார்த்துட்டு கனேரும் லைக் நாம லைக் பண்ணி ஸ்டீவ். But it isn't my invention. It's something I discovered in the work of our ancestors. More specifically, first நீ ஒன்னு பெட்டர் ஆகுடா, அதுக்கு அப்புறம் நீ அதுக்கு வாடா. In truth, passing on the technique is a process of using that color to tint another person's memories. Yes, the technique has the power to decide victory. But in my opinion, the capacity to add color to someone's memories is where the true value lies. You are fated to live a far longer life than me, Sitlali. Already news la pa. Bear the thought of all those years existing as a This blank is my best version, Andy memory. bro, already. Kandravi. So I wanted to leave a little Steve color bro, behind. Already news பார்த்தா பயமா இருக்கு. நியூஸ் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு ரியா? என்ன மாதிரி போயிட்டு இருக்கு? You will want to leave behind your color in someone else's memory. So, if you still need time, I have to get out of here. That's the only way to rescue them. See, Lolly, what are you? I understand the true principle of this technique now. If I can't construct an exit, then I will separate this color from my memories by force. ஆச்சு அமைக்கிறதுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இன்னும் லைஃப் ஃபினிஷ் ஆகல. bro, கோஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு. I know. But my memory is just a blank canvas I've neglected for 200 years. My friends are worth the risk. I have to find her. Traveler? Okay, Steve. The realm of memory I constructed. ஒரு மேலோட்டமா தான்டா கேட்டேன், நீ மொத்த டீடைல் எல்லாம் போடாதடா. I have a feeling. After 200 years, someone has appeared by your side. The kind of person I could have never anticipated. The Night Kingdom harbors Natlan's memories, and the traveler's connection to that realm is incredibly strong, surpassing even the shamans who worship the Lord of the Night. This means that, even without your tutelage, he can see the color of memories. Andy bro, avoiding all. What did you say? Although he doesn't know how to wield it,
He unknowingly left behind a trace of color in அது இன்னும் நிறைய ஃப்ளூவன்ட்டா ஓபனா லைவ்ல பேசணும்னா அது இதுக்கான லைவ். Guide him to this space. You now have a connection at your disposal. Well, Silali, it looks like part of this was foreshadowed, but the rest is a surprise. Traveler? Traveler! That's Silali's voice! She's just up ahead! This is goodbye, my friend. Your memories over the past 200 years bye bye, are good night much more than a blank canvas. Good night. Okay bro, good night bro. Cherish them. ᴫᴜᴜ. Silali! Paimon! Traveler! Hold my hand. Did we teleport out? Man, that place was so... Ooh! We made it out just in time! Wonder what happened to the Fatui guy and the others. He was most likely trapped inside that space, just like us. The external structures supporting that space would have collapsed with the ruin. He still preferred that to being caught, huh? They were standing a bit further away, right? They probably weren't pulled into the space. தலைவலிலாம் தராது. அது கரெக்ட்டான முறையில பார்க்கணும். It's one of Malu's அப்பலாம் கிடையாது இன்னைக்கு பாலிடிக்ஸ். Quick, restrain him. கரெக்ட்டான முறையில I can explain. தலைவலில I had no idea Malu-san was such a terrible person. I couldn't stop him from running, so I stayed behind and tried to find people to help rescue you. I'm so glad you managed to get out of there. Either way, the guards will take you back to the tribe. You'll be their problem. I understand. Anyway, I'm not here to harp on you. I just need to know one thing. Which way did he run? He went that way, but I'm not sure if you can catch up. That way? Unless he suddenly grows a pair of wings, I think we're okay. Traveler, Paimon, come with me. Merciless. Baby Chubby! Hey, it's Elder Tlapo and a group of İᴜᴜᴜ. Bro, time waste la illa bro. Something felt off about him yesterday, so I set a few things in motion. Looks like it's time for that foreshadowing to pay off. Nice. My bank balance! No! No! Bank balance. What's wrong with him? That's one of the tricks Claw uses to scare people. He makes people hallucinate the thing that scares them most. It's particularly effective on weak-minded people like him. Serves him right. I know, it was a lot to ask, making you come all the way out here during the day. எனக்கு இத பார்த்துட்டு ஜுராசிக் பார்க் பார்க்கணும் ஞாபகம் வருது. Elder Tlapo didn't appoint us to a whole other task, did he? Forget about him for now. The ectomisaurs will make sure Montluçon doesn't escape before the guards arrive. In the meantime, we have unfinished business, remember? Right, a special scroll. But the die is buried underneath a bunch of rubble now. Don't worry, ģᴜᴜᴜ's technique hasn't been lost at all. Come with me, I'll explain everything at my house. எனக்கு அந்த ஒரு சீன் ஜுராசிக் பார்க் ஞாபகம் வந்தனியோ. Everything you said about memory. அந்த எலக்ட்ரிக் கம்பியை தாண்டுவானுங்களா ஒரு சீன். அது ஆன் ஆயிடும் கொஞ்ச நேரத்துல. இவன் மரத்தை ஏறிக்கிட்டு இருப்பான். கரெக்ட்டா விடுவான் தூக்கி பிடிச்சிரும். அந்த சீன்லாம் ஒரு மாதிரி ஹார்ட் பீட் போட்டு டபக்கு டபக்கு எடுத்துக்கிட்டு டேய் குதிடா குதிடா குதிடா. எனக்கு ஒரு மாதிரி அதெல்லாம் யார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க அந்த மாதிரிலாம்?
பட் ஒன்று மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆண்டி ப்ரோ, எந்த கட்சியும் நம்மளும் இல்லை யாரும் வரதுனே தெரியல தாசன். ஜாம் ப்ரோ பாலிடிக்ஸ். சாரி, நான் என்னன்னு ஒரு மேலோட்டமாக தான்டா கேட்டேன். அது பேசினா பேசிட்டே போயிடுவோன்னு தெரியும். ஏன்னா வாங்க வீசியில் உட்காந்து பேசுவோம் நியாயமா, அவ்வளோதான். லைவ் அது வேற. Tanjiro, I pay attention to small details. When it comes to reading the scroll itself, you don't actually need to lift a finger. But if we're going to pass on ᴰᴜᴜ technique, your participation is critical. What are you saying, Sweet Lolly? Follow me. அந்த ஹார்ட் வரது ஒரு ரீல்லேயே வரும்டா, நிறைய ரீல்ல நிறைய போட்டிருக்காங்கடா. எப்படி ஸ்மால் டீடைலா நோட் பண்றீங்க? அட பாவி. Do you weave scrolls too? இங்க பாருங்க மாவிகோ. Scrolls. எங்க மாவிகாவை பார்த்து மொழுவிகான்னு ஏதோ சொல்லுவாங்க ஜூஸ் ப்ரோ. That I am, old friend. The technique I'm about to show you directly relates to woven scrolls. Fine. What is it? Something that can turn the tide of war or prevent anyone hate Zilonier? No, bro. You probably want to challenge me, right? I know you don't have the strength for a real fight, so I'll let you beat me with words. Old friend, my life is nearing its end. I'm afraid. Just for a fun time for another match. எடுத்துட்டாங்களா? ஐயோ. Hey. Don't worry. I trust in the belief of our tribe that death is not the end, but the beginning of a new existence in the Night Kingdom, where everything is made of memories. So, do you know why our ancestors insisted on using colorful, woven scrolls to record our history? Because history is the memory of a people. We give our scrolls an orange hue, so the dead can still feel the warmth of the setting sun. We decorate them with kernels of grain fruit, so the dead can still enjoy the abundance of our harvests. I know that, but something this important? Why entrust it to me and not one of your students? As your friend, I admit, I'm being a bit selfish. I don't have long, Sipali. I'm not sure I can truly explain my decision. But I know you will understand one day. For now, will you accept my final request? Just this once. Steve bro, unga Discord ID solunga. Just like you said I would. Claw, help me move this outside. I'm going to color it. We're all waiting for Avengers Doomsday trailer. வரட்டும் bro அதெல்லாம். வெயிட்டிங்லாம் பண்ண தேவல. வரும்போது ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கோசரம் வெயிட்ல பண்ணக்கூடாது.
கேப்டன் அமெரிக்கா ரிட்டர்ன் ஆண்டி ப்ரோ இதுதான் அவ்வளோ அதுதான் வெயிட்டிங் பண்ணினா அது வந்து முடிஞ்சு போயிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்? அதனால வெயிட் பண்ணக்கூடாது. வரும்போது வரட்டும் அவ்வளவுதான். We are like birds soaring through the horizons of time. I linger between brushes of memory, seeking the color of my final journey. Ooh. When I get there, may there be feathers to paint the sky, shades of rose. And fields of green to beckon adventurous souls. And azure oceans with which to sail into the unknown. And volcanoes too, where, despite the danger, hidden treasure waits to be found. And graffiti art, of course. Without that color, just imagine the dullness of night. Anything else? In the end, I hope everyone remembers my color too. She is cute. Cute la alaga irukanga. In the end, I hope everyone remembers your color too. Cute irukanga na sonna. Alaga irukanga na solli irukadum. Maati soltado. All in all, it was just a technique for coloring a scroll. The task I'm entrusting to you is much more than that. Farewell, my friend. Preserving these colors in memory, that's the true duty of the appointed. That way, they're not lost to piles of black and white text. Ooh. I knew you would understand. This is the special scroll. How did you know how to weave it, Seat Lolly? Hold on. You've lived for more than 200 years. You know how to weave the special scroll. That must mean you're the one behind the gifts from the spirits. Oh, well, it's not like I wanted to interact with the appointed. So whenever I delivered the scroll, I used illusions to confuse them. The fact that it turned into some kind of divine intervention is because no one was skilled enough to see through my tricks. I'm cute to them. You've carried the duty alone for all these years? Even if you don't like interacting with people, why not teach someone else how to do it? Traveler, you can see the special color, right? The essence of that color is memory. That means completing the special scroll is a process of searching for color within your memories. Passing the technique on to someone means sharing your memories with them. You need to leave traces of your color in their memory, and they must do the same. Even though I only confirmed that today, I've had suspicions for a long time. And, well, ever since ⴰᴜᴜᴜ died, I haven't wanted to form that kind of connection with people. Oh, yeah. Yes. It was her final wish, so I kind of resigned myself to taking on the burden forever. After all, I have all the time in the world. But Claw never stopped appointing new candidates to weave the scroll, despite knowing exactly how I felt about the situation. But அது ரொம்ப பிடிக்கும். At least அது ஒரு விதத்துல நல்லது. I knew exactly what he was doing. And yeah, if I ever did share my memories with someone, I guess that person would be a friend. But it never got to that point. This time, though, you win, Claw. Take this. Steve, I guess it's my response to what you told me the other night. தொல்லை பிடிச்சிட்டு ஒரு பவரும் இருக்காத ஒன்றும் இருக்காத டிராவலர் அடி வாங்கிட்டு இது பாப்கார்ன் சாப்பிட்டுட்டு
பார்த்துட்டு இருக்கும். What is it? If I had to choose my color, it would be the color of this handkerchief. Countless people exist in my memories, and I know one day that will be my fate too. Since you have a long lifespan, you're the perfect candidate to bear this memory and carry my color in your mind. Just keep it safe. And you better not forget my color when I'm gone. Whoa. It's a little early to talk about death, don't you think? It's only been a few seconds since we made the friendship official. Isn't that what friends are for? Okay, this is a serious commitment. Well, Lolly, if the I don't traveler date is by going to months, leave their because color in your mind too, it'll probably be gold, right? Actually, their mark is already there. Mindset Remember the mind reading effect I couldn't fix? Well, I finally got to the bottom of it. Sharing senses allows communication to occur between the consciousness of different people. Naturally, memories are also involved in that process. Although I didn't know it at the time, we both have the ability to see the color of memory, which means that when I shared my senses with you, a connection was created between our memories. And that connection is what caused my original spell to go haywire. So, you can hear the traveler's thoughts because you left traces of color in each other's memories? Emergency food for a reason. Oh no, my god. And that's why the traveler can hear your thoughts too. எப்படி bro மனுசங்கரி சாப்பிடுவீங்க டேய்? Quick thinking, but only those trained in the mystic arts can maintain that level of connection. That's why I can still hear the traveler's thoughts, but not the other way around. There's no need to worry though. Now that I've figured out how it works, I'll get rid of it in no time. Oh. I lied. Hearing each other's thoughts actually depends on the strength of the connection between our memories. So, after everything we just went through, I bet you can hear me again. I knew it. Since the connection between our memories is already there, the only way to get rid of the effect is for one of us to forget about the other. Paimon does. Human Paimon is Paimon. அதனால சாப்பிடுவீங்களா? With you. I'm a legendary shaman of my tribe. Now that I know the cause, of course I can figure out how to fix it. இருக்கீங்க. உங்களுக்கு ஒரு 2 ஆப்ஷன் வருது. 1 சேவ் பைமான், 2 சேவ் லூமி. It'll probably take What will you some choose? time, Save பைமான் bro. So bear with me for now. அவ்வளவுதான் bro. Besides, I'm an open book. இன்னொரு ஐடி ஓபன் பண்ணி அந்த எண்டிங் போய் சேவ் லூமி கொடுத்துருவேன். அங்க என்ன எண்டிங் நடக்குதுன்னு பாத்துறேன். Unless I've had a few drinks. எப்படி? Yeah, I get what you mean. Some thoughts are better kept to yourself. புடிச்சு சாப்பிட வேண்டியது. இப்போ என் ரியாக்ஷன் பைமான் ரியாக்ஷன் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுடா டேய். ரெண்டா ஆப்ட் பண்றீங்க. நாண்டி bro seriously? Yes bro. பைமான தான் நல்லா சேவ் பண்ணேன். படி அப்படின்ட்டு அவளை உதைச்சிடுவேன். இவ்வளவு நாள் வர கூப்பிட்டப்பலாம் வர மாட்டேன். உன்னை நான் சேவ் பண்ணுமா? படி. எவ்வளவு டைம் கூப்பிட்டுருப்போம் ப்ரோ? மதிக்காம நம்மள முதுகுல எல்லாம் குத்திட்டு போகும். அப்ப மட்டும் சேவ் பண்ணுமா? படி. வசிச்சிருவானா? Your investigation into the Battle of 7 Colors must have been fruitful indeed. I do hope you share what you learned. Wow, the scroll is finished already. Elder Talapo's wisdom is never wrong. ஒரு குழியில கீழ அதுங்க ரெண்டு கீழ விழுந்துட்டு இருக்கு. ஒரு கையில பைமான பிடிச்சிருக்கு, ஒரு கையில லுமி பிடிச்சிருக்கும். லுமி நீ வெயிட்டா இருக்க கீழ போ சாவு. பைமான தூக்கி வச்சு. அவ்வளவுதான். What if save Paimon? Save Paimon. Andy bro, what if? I see. Save Paimon Paimon. It makes perfect sense. I would not save. History is the memory of a people. If we want to depict it, a die derived from people's memories is, of course, the best choice. Oh, நீங்க female protagonist. It's just a matter of preserving this secret technique. அதுதான் வியர்டா இருக்கும். female protagonist வச்சிட்டு இவனை ஆப்போனன்ட்ல பாக்குறது it sounds like கொடூரமா இருந்தது. அவளை பாக்குறதுல கூட ஓகே. ஆனா இவனை முகர்க்கட்டை பார்க்கவே முடியல. In that case,
I must work with our priests to reinvent the technique based on the principles you described. After all, memories are precious things, meant to be shared with those closest to us. You completed your task admirably. All right, we'll leave that to you. And please pass along my thanks to Granny ɪᴜᴜᴜ. We interrogated the Fontanian merchant she apprehended. He hired people to spread misinformation about the Battle of Seven Colors. We now have a record of his crimes, and will begin working with Fontaine authorities in a few days. So he was behind the controversy in the first place. Guess it's easier to investigate when people are already questioning something. Anyway, that clears it up. People don't just question their history out of nowhere. Until we meet again. முடிஞ்சு இல்ல இருங்க பாய் அப்படினு சொல்லுதுங்க அந்த டீம். இன்னி எங்கயோ பண்ண மாட்டேன். ஓகே. ஞம் 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 ஞம். சிக்லாலி மறுபடி குடிச்சிருச்சா? இல்ல உட்கார்ந்திருக்கா. அடக்கோடக்கமா உட்கார்ந்திருக்கே. You told him everything, right? Yep. We left out the part about your contribution, but it kind of seemed like Chief Biram saw through us. You could have just said it was a gift from the spirits. I guess he is different from the previous chiefs. But if he figures out it was me all these years, I'm in for a world of trouble. There you are. I've been looking everywhere for you. Oh, it's the other Fontanian researcher. He wasn't taken away with his boss? Please, call me ʀᴏ. After questioning, the tribe absolved me of any serious wrongdoing, so here I am. I'll be heading back to Fontaine soon. No employer means no funding, after all. I'd like to ask some questions about ʀɪᴜᴜᴜ. I want people outside of Natland to hear her story, but my understanding still has some holes. Questions? ரியா நீங்க போட்ட மெசேஜுக்கு ஒருத்தன் யாரோ மண்டல அடிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லேட்டா சிரிக்கிறான். I have no intention of twisting your history or using it to make a profit. கோமாக்கு போயிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கோமால இருந்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் I assure you, I believe amazing stories deserve to be shared with the world. Culture thrives through dialogue and exchange. All right, you can ask your questions, but be quick. I have important plans after this. Important plans? Oh, thank you very much. அது போட்டு நானும் மெசேஜ் ரொம்ப நேரம் எதுவும் வரல, நானும் இப்போ மெசேஜ் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இப்போ அவன் அப்படின்னு சிரிக்கிறான். கோமாக்கு போயிட்டு வந்திருக்கான் லிட்டரலி 5 minutes கோமா. Another day, another drained social battery. சசைக்கு ப்ரோ கத்தியலாம் நம்ம அப்படியே பழகணும். கத்தியெல்லாம் உள்ள வைங்க உள்ள வைங்க உள்ள வைங்க. ஆண்டி ப்ரோ சீரியஸ்லி இல்ல. Hold on. You owe me a pair of books. கொடூரமா இருந்துச்சு அதுதான். When it comes to light novels, இவனை வச்சு ஆடிட்டு அவளை பார்க்கறத கூட ஓகே ப்ரோ. ஆனா அவளை வச்சு ஆடிட்டு இவனை பார்க்கறது என்னால முடியல. You're telling me. செகண்ட் ஐடில அவளை வச்சு தான் ஆடிட்டு இருக்கேன். இவனுக்கு You might need to go to YAI Publishing House in person. ஒரு வில்லியா கூட அவளை பார்க்க முடியுது ப்ரோ. I don't need them right away. ஆனா இவனை வில்லனா ஐபே இல்ல. Don't forget, okay? பார்க்கவே முடியல. No. We'll get them sent to you as soon as we can. கத்தி உள்ள வை. Sent to me? Nuh-uh. I don't want a stranger knocking on my door when I'm hungover. Bro, I think lag. Just take this. lag. அவன் கோமால தான் இருக்கான். இப்போ கூட பாருங்க. Don't bother knocking next time. You'll disturb my sleep. இப்போ கூட நம்ம அந்த சொன்னதுக்கு அவன் இன்னும் ரிப்ளை பண்ணல. ஓகேவா? கோமாக்கு போயிருப்பான். கோமாக்கு போயிட்டு வந்திருப்பான் இப்ப. அவன் எந்திரிச்சு பட்டியா அப்படின்னு திட்டாங்க ப்ரோ. அதான் ரிப்ளை பண்ண லேட் ஆயிடுச்சு. ஐயோ ஆண்டி பிடிங்க ஆண்டி. இவனதான் பிடிச்சி ஜெயில போடுங்க ஆண்டி. எப்ப அதுல படிக்காம ஊரு சுத்திட்டே இருக்கான். இல்ல கேம் ஆடிட்டே இருக்கான். பிடிங்க அவனை பிடிச்சி ஜெயில போடுங்க. ஃபைனலி இவளது சிட்லாலி ஓப்பன் ஆயிடுச்சுடா. கிரானி சூப்பரா இருக்கு. இது என்ன? இது லெவல் 2. இன்னும் 2 தான் முடிச்சிடுறேன். நான் அடுத்த அப்பனா நெக்ஸ்ட் வீக் ஃப்ரைடே வந்து வாட்ச் பார்ட்டி போட்டு ஒரு ஆடிடலாம். கிணிச்சு ஆடிடலாம்.
கடைசியா முள்ளங்கி இல்லாம கிணிச்சா இல்லாம கிணிச்சா முள்ளங்கியா கிணிச்சா ரெண்டுமே காதலர்கள் லவ்வர்ஸ் தான். அஸ் அ கப்பிள்ஸ் நல்லா இருக்கும். இப்படி கிடையாது அஸ் அ சும்மா நானா மேக் பண்றேன். ஓகே உடனே சண்டைக்கு வரக்கூடாது. வெரஸோட ட்ரைப் போயிட்டீங்களா? வெரஸா பண்ணேன். வெரஸா தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணேன். ஏன்னா இது வெரஸா இல்ல பண்ணல நினைக்கிறேன். இருக்கா ஏங்க கத்தி மறுபடியும் எல்லா கப்பிள்ஸ் தான். இதான் வெரஸா அது பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு கிணிச்சுது இது முள்ளங்கி அவ்வளவுதான். ஒரு ஓ இன்னும் இல்ல 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 பண்ணல ஸ்டோரி பண்ணல அப்ப இருக்கு வெரசா சிதாவு. ஸ்டோரி பண்ணல. ஆனா எப்படா அப்போ லெவல் 1 முடிச்சுனா முடிக்கலாமா? கடவுளே. ஃபார்ம் பண்ணணுமா அப்புறம் வெரஸாவோட ஓடியா பண்ணலையா? நீங்க பண்ணிடுறேன். அது மட்டும் லைவ்ல பண்ண மாட்டேன். இது கிணிச்சு இது முள்ளங்கி முலானி அது முள்ளங்கின்னு சொல்லுவேன். அவ்வளவுதான். அப்புறம் அந்த 2 இருக்கு. அப்புறம் இங்க போற வீடியோ மெயின் கொஸ்ட் இருக்கு. இதுதான் மெயினா நான் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளா நினைச்சிட்டே இருக்கேன். நான் பண்ண மாட்டேன். அப்ப பண்ணுவோம் பொறுமையா. கரெக்டா இருக்கும் நமக்கு. அவ்வளவுதான். சரி ஓகே 12 ஆச்சியா? அது பாத்துக்கலாம். எவ்வளோ 16,000க்கு வந்துருவோம். இன்னொரு 2 ப்ரீமோஸ் அச்சீவ்மெண்ட் எதுவும் முடியலையா? என்னது குக்கி? இது நேம் கார்டு குக்கி. இது சூப்பராக இருக்கு. ஓகே எல்லாமே முடிஞ்சு இன்னைக்கு. சரி இன்னைக்கு இதோட விடை பெறுவோம். ஸோ நாளைக்கு உங்களுடன் சந்திப்பது உவாலை சந்திப்போம். நாண்டி ப்ரோ வெரஸாவா நினைச்சா ஜொல்லு ஒழுகுது பார்த்தா அவ்வளவுதான் வச்சு செஞ்சிருவார்ல. அதான் வெரஸா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா எடுக்காம என்ன பண்ணி தொலைச்சு. ஓகே கைஸ் பாய் பாய் see you. சின்னாட்டிருந்தே முடிப்போம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு சின்னாவை பார்க்குறோம். செம கியூட்டு அழகு பாருங்க. அவள் சிரித்தாள். ஸ்டீஃபன் பை த வே BST fan in TN. Rare Pokemon. Hi bro, sleep hats. நான் டாசையோட தீவிரமான ஃபேன் தான் ப்ரோ. பட் அவ்வளோலாம் இல்லை. நல்லவர். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர். அவ்வளோ டீப்பாலாம் போக மாட்டேன். பட் டீப்பாக இருப்பேன். அவ்வளோதான். ஓகே கைஸ் நாளைக்கு பார்க்கலாம். குட் நைட். இன்னைக்கு லைவ்ல எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி. நாளைக்கு ஊவால சந்திக்கலாம். இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நம்ம ஊவாவும் நம்ம என் கூட சேர்ந்து வந்து விளாடுங்க. விளாட்லாம் கூட பரவாயில்ல. பட் என் கூட ஸ்டோரி பண்ணுறதெல்லாம் எங்கள் கேரக்டர் பில்ட் பண்ணுறதெல்லாம் அப்படியே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ ஊவால நாளைக்கு சந்திப்போம். ஸோ பை பாய். அங்கே நாளைக்கு ஸ்டோரி தொடங்கலாம். ஓகேவா? ஸ்டோரி இன்னும் பயங்கரமான ஸ்டோரிஸ் அங்கே இருக்குது. ஸோ மிஸ் பண்ணிடாமல் நாளைக்கும் வாங்க. பை பாய் see you. நான் லைவில் இருப்பேன் ஷுவராக. எஸ் எல்லாருக்கும் பை பாய். அதே மாதிரி ஃப்ரைடே நம்மளுக்கு வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கும். அந்த வாட்ச் பார்ட்டி டைம் மட்டும் தெரில. ஜென்ஷனோட வாட்ச் பார்ட்டி நிக்கோல் வரப்போகுது. நம்மளோட அதிர்ஷ்ட தேவதை. ஸோ பார்ப்போம். இங்கே பார்த்தீங்களா வேறச்சு ஆன்லைனில் தான் இருக்குது. அழகா பாருங்க. என்ன அழகு. அப்படி ஒரு அழகு. சரி ஓகேவா? அழகா பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நம்ம வாழ் நிற்கிது. அடிச்சு போடுவோம். ஸோ நாளைக்கு சந்திப்போம். பை பாய்.
By ordinance divine. See you. Tata. எல்லாருக்கும் குட் நைட். ஜூம் பண்றாரு நாண்டி ப்ரோ. ஆமாடா. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஜூம் பண்றாரு. நல்லவேளை அந்த ஆளு லைவ்ல இல்ல பீனிக்ஸ். இந்த ஆள் இருந்தாருன்னா இந்நேரம் என்ன நாண்டி ப்ரோ கத்தி போட்டுருவாரு. நண்பர்களே